Alright guys, hello and welcome to the stream. Hopefully you can hear me. And let me just fix one thing here so I can see everything. Okay, now I think it's good. Emil, hej! Tjenare, välkommen! There we go, now I can see the chat. Cologne Zero, hello, how are you doing? And welcome back, hope everything is fine with you guys. Alright, so today we're gonna fly from Stockholm Arlanda to London Heathrow. And we're gonna try and fly on VATSIM. So it's gonna be a challenge for sure. Not sure I'm ready for it, but we'll give it a go. Yes, Cohen, nice to see you here. Hello. And Mika, hello, nice to see you here. Been a long time. How are you doing, Mika? And Cohen, nice to see you here again. How are you doing also? Hope everything is well with you guys. So we're doing a long flight. Well, not really that long, but we are gonna do a flight on VATSIM, so it will be interesting. So let's see, we're gonna first go to the VATSIM radar and make sure that we don't stand at the gate. Seems like we have a tower and 80s, so a little bit nervous about that, but it will be fine. So let's see, we have some planes here. We got flights from somewhere 15, anyway, I mean, just looking at, okay, where can we stand? We have stand 15, 13, 17, something like that. We'll take those stands. Seems fine. Okay, let's go there. Gate 15, 16. Alright, gate small, all good. Flight condition, we're gonna make sure that we have live and also off there, and live or all players. Don't know really, I think we take all players. Live players available. If you don't change the time of the day when selected, you only see live players while flying. I think we'll select all players and that will be fine. Save and back, and we're good to go. Cohen, I had a nice landing at EHGG. I will post it in 30 minutes and I have a new clip posted. Alright, very nice. EHGG, let's see, where is that? I can't know right now. I recognize it, but where is it? Groningen, Eldest. Oh, nice. Be right back. My kid is up. And somehow, even though we selected the gate, seems like we are at the runway. Be right back. Alright, sorry about that. Back again. Alright, so hang on. So the reason we ended up in Thailand is because I had the replayer function on. We'll click ready to fly, then end this session here. We ended up at Koh Samui in Thailand. Alright, so EHTG, that's Groningen Eldest Airport. Very nice. Alright, looking forward to the clip, Cohen.
And Mika, how are you doing? I'm good, Mika. All good. A little bit, like lots of at work, but all good. So finally, I can do what I enjoy the most, and that's to fly and do everything that has with planes to do, and aviation. Okay, so let's see. We'll try again here. Stockholm Arlanda. There we go. Right side of the world, and we'll select the gate 16, something like that. They were free, so okay. Change the time of the day to, I don't know, like early morning, something like that. I prefer to have it in the morning. Yes, and let's see, Elde. Okay, Elde, so that's the name of it. Yeah, I must try that. I did fly over it when I flew to Barcelona on Flight Simulator, so let's try it another time. Oh, is this the weather? Well, this is depressing. Was this the weather today? I don't recognize it. Rain and gray. Maybe we should fly it like this, because like, okay, let's just, are we using the live weather function? 24-hour history. Hang on, live weather. It's actually now then. 24-hour history live. Okay, so no, okay. We have it like this. Feel free to join, by the way, guys, if you can. Yeah, so welcome everyone, and Mika, nice to see you here. Thank you so much for tuning in. Now it stopped with the rain. Okay, really strange. Right, so we are going to go to Volanta. Plan a flight. Start your simulator to automatically begin a flight. Plan a flight. Add a flight plan. And there we go. Now I have the right one to London Heathrow. Alternate route will be Manchester. Okay, and that's it. Now it's updated here. Aviation with William. Hello from London. Hello, hello, and welcome to the stream. How are you doing? I'm gonna travel to London in this stream. So that would be nice. And one thing that I have now is actually you can have live traffic. We're gonna connect to VATSIM also. Let's do that first. What's that sound? Oh, it's from my engines. Hang on. No? Why are they spinning? Panel state, cold and dark default, set default, activate. There we go. Don't know why the engines are spinning here. Oh, we see some. Alright, we have some multiplayers. That's why. Alright. Nice. Colon 70, the plane can't wait. Yeah. Exactly. Cohen, need to restart my PC to let it work. I will be back in 10 minutes. Alright, no problem, Cohen. See you soon. And, alright, we are good to go. So good evening, guys, and welcome. Flying to London Heathrow. We are gonna, this is a cool thing. We're gonna connect to VATSIM first and file the flight plan. We need a file, the flight plan first. So we'll go to pre-file. There we go, to VATSIM. And I'm gonna show you one cool thing soon, which I mixed about with today. There we go, file plan filed, all good. Alright, so now we're also gonna have a look for the VATSIM guide, like I just gonna get like a short like how to talk with the ATC with an example. So I have like this little thing. This is a good link, I can recommend it. Like if you are new to VATSIM, so this gives a quite good tutorial on what you can expect and what they are saying and so on. I think it's quite good, so you can practice a bit. Alright.
I'll give it in the link here, so in case someone is curious about VATSIM, so use the link there. And you can see like what you're expected to say and so on, and what they say and so. Alright, Trainspotter Maze, nu är du live igen. Yes, welcome back Trainspotter Maze. Du ska upp i himlen, där regnar det inte. Yes, det stämmer. Doesn't rain above the clouds. That's why I love flying. Like, because if it's raining down here, always above the clouds there's a sun. Well, unless it's dark. But yeah, Saab 91 driver, hello from Oslo. Hello, hello. How are you doing? And welcome. How is the weather in Oslo? And how is the weather in London? What can we expect? What can we expect there? Alright, so aviation with William. I'm great, thanks. How are you doing? Alright, very nice. I'm all good here, thanks. All good. And yes, aviation with William. Let's butter that landing later. Yes, let's do it. Hopefully, I'll try to. Should we do an auto-land or not? I figure out how to do an auto-land now. But that seems to be quite smooth. But maybe we should do it a little bit more challenging and do it manually. And hopefully it will be nice. Alright, so now we're gonna connect to VATSIM. We need a vPilot program. Saab 91 driver, are you live on multiple platforms? Yes, I am. I am live on YouTube, Twitch, and I forgot about Twitch. I cannot see the chat, sorry. If someone is there, sorry. Twitch, TikTok, and YouTube. Sorry, let me just check if someone is there. I think it's good. Alright, no one has written on Twitch. Okay, so, right. Trainspotter Maze, kan man kanske få moderator här? Yes, det är en bra idé. I don't know how to do a moderator, like on TikTok and so. If that's what you mean, would be a good idea. Okay, so VATSIM, are we connected? Did we connect? No, we didn't. Let's make sure before we connect, we'll have a look at the VATSIM radar just to make sure there isn't a plane here, which we cannot see. We are at stand 16. So we'll have a look here. Stand 16. No, where did it go? The radar. There we go. Okay. Here we are. 16 seems where is even 16 here? Oh, there. Yeah, that's available. All good. Move back the VATSIM radar there. And all good. Okej. Trainspotter Maze. Du ska klicka på min profil och där någonstans står det Gmod eller något sånt. Okej. Hur gör man det då? Alltså jag klickar på, provar att klicka. Så här, alltså jag kan visa. Så här ser det ut när jag är på TikTok. This is how it looks like on TikTok. Don't know how, like, where to give you a moderator thing here. I'll look it up later then. I don't know how, but I can try to do that later. Yeah, if someone knows, let me know. Okay. So we connect here in the VATSIM. We are Scandinavian Airlines 551 with the call sign, well, A320, and we'll connect. I hope at least. Let's just double check. Yeah, we are Scandinavian 551. Alright, would be embarrassing. Alright, and now this is a cool thing I'm gonna show you. So, you know, flight radar and so on. There's actually a software which is called PSXT, where you can actually get live traffic like as the traffic is now. And this is a software called PSXT. So this one will load in live traffic as it is right now from flight radar and sync it. So now we'll have players on multiplayer mode. We have it on flight radar as it is right now at Stockholm Arlanda and around the world. And yeah, this is pretty cool. So as you can see, we saw here's like German wings and so on. So it's gonna load some planes accurate from the flight radar and sync it live, like a few seconds delay only. So that's really cool. Alright. Saab 91 driver, about 11 degrees all day long and cloudy. Not very nice weather to be flying. That sucks. Yeah, at least it's like it's not snow anyway. That's good.
don't like the snow. Alright, raining inside here. Let's prepare the flight here. And we'll go. Cologne 70, much overload. Yes, it's gonna be a lot of planes and so on. Turn on the batteries. External power on. We'll check the checklist. Actually, before we do that, parking brake is on. Check. Spoilers are retracted and disarmed. Check. And the rudder trim is set to 0. Check. Flaps are retracted. Check. And the engine mode selector is set to norm. Check. And check. And also the engine masters are off and off. Check. And thrust are set to idle. There we go. Good. Weather radar is off and predictive wind shear is off. Check and check. Anti-skid is on. Check. And landing gear is down. Check. Wipers are off. They are indeed off and off. Check. And fuel quantity set and balance CG set. Alright. Battery master on. We have already done that. Strobe lights can come to auto. There we go. Cockpit lights as required. I think it's quite okay. Oh dear. Hej, snabbt tips om att vi inte lägger in SID-star i våra route-fil i skandinaviskt luftrum. Jag fixar det här ikväll. Ingen trafik mer än dig på hela bygget, men så att du tänker på det till nästa gång. Okay. I didn't know that. So he said that we are not supposed to... Nej, varför det? Va? Nej. Nej, gå härifrån. Okej. Okay. Yes, so what the VATSIM basically told us is that we're not supposed to add the SID yet, and I've always done it. No one ever complained about it, so that's something new I learned. Okay. So there we go. Trainspottar mig, klicka på namnet så får du upp det. Jag försöker klicka men det verkar inte funka. Nu ska vi se. Okay, now I read it in Swedish here. Jaha, det är med deras root field per default, men om man använder deras prefile-funktion finns längst ner efter att generera flightplanen. Aha, okej. Ja, vänta. Okej, så tar de bort den automatiskt. He says he said like we're gonna disconnect and we are going to connect again. So what he said is basically, sorry if I'm missing the chats right now and just a little bit, this was new to me. He said that prefile on a network and then show we'll go to VATSIM prefile. Then it will remove it. So now I think it's been removed. Let's try. Okay, there we go.
all new to me, this. File plan sent to the VATSIM. Okay, now I'm gonna catch up with the chat. Sorry guys. We're gonna connect also here again and see if that did change anything. Alright, let me just catch up with the chat. Sorry guys. Saab 91 driver, at least I've been able to continue with renovation of this Saab Sapphire during the cloudy days. Oh, nice. That's very nice. Cohen, I will post the ELD clip tomorrow. I posted one of EDDF. Alright, I will check it out when we're in the air and it's a bit calmer. Cologne 70 had an A350 flight again, Punta Cana to Frankfurt. Ooh, that's a long flight. How did it go? Really long flight. Cohen, need to restart again? Yes, we are restarted now. And let's see. Transporter Maze, klicka på namnet så får du upp dem. Is that Broski? Is that 2024? Yes, this is 2024. Let's ask if it's better now. To the VATSIM. Bärplockaren, tjenare. Welcome to the stream. And also Broski, thank you for the follow. How are you doing? Vad jobbar du med? Jag jobbar inom IT. Typ hanterar övervakarsystem och sådär. Förvaltar system. Kan inte du flyga till Skövde någon gång? Jo, det kan jag göra. Det kan vi göra. Bra tips. You can fly to Skövde sometime. It's in the south of Sweden. Transporter Maze, annars är det profilen eller de 3 prickarna. Vänta, ska vi se om jag går in på TikTok här kanske. Don't know how. Actually, I have an idea. There we go, and live. And now we'll. I think found it. Add as moderator. Okay, Transporter Maze, I think you now are a mod on the channel. Hopefully it works. Alright, so we are back. Did it work here? Maybe it's a little bit in some conversation. Alright, we'll set the VOR to 1 here. And Cohen, welcome back again after the restart. Transporter Maze. Transporter Maze, jaha, ni lämnar alla. Okej. Det kommer nog från och till. Det är så det brukar vara. Alright, so let's see here. We'll tap to import from SimBrief. Dismiss. Alright, there we go. We have the file, the flight plan. Okay, and now I'm just gonna do this quickly so we don't have to wait like 100 minutes sort of for. There we go. Okay. Now we'll load the aircraft here. Mass and balance, load aircraft. We're gonna make sure that we don't have too much of anything here. All good. Before we load it, we'll open up the cargos, and so there we go. We'll also toggle the jetway. There we go. Panel stats. No, mass and balance. That's where we go. Load aircraft. We'll do the GXX boarding and refueling. All right. Now we can continue with the checklist. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Cologne Silver, 8 to 50 minutes, had good tailwind, but my frames got down at the finish.
Oh no, so you like it started to lag or stutter when you were about to land, I guess. That really sucks. Alright, let's continue with the checklist here. So we have the IDARS, they are aligned and, or well, they are in the at mode, and we're gonna turn on the seatbelt signs to on, smoking to auto, and emergency exit lights, they are on, check, and annunciator lights, we'll test them, seems to be working fine, all good. Air conditioning as required, all good. And now we set up the MCDU. So let's go here, we'll get the ATSU first and get the weather. Fuel truck is in position. So feel free to join, by the way, guys, if you also want to fly to London Heathrow. Weather request, Until the fuel truck arrives and ask to ESSA, METAR. There we go, and we'll get the message, received messages, load sheet, weather data. Alright, Kavak, 1205 QNH 1007. 1007 for the QNH 1007, and we'll also do it here. 1007 set. Initial altitude should be 5,000 feet. And that's it there, all good. We'll continue here to init page, init request. Is that the Volanta thing? Okay, now it looks good. So we did file it in good here. Scandinavian Airlines 551 is our flight, so we'll enter that here. So we got the feedback from VATSIM that it looks good now, and we have the cruising profile or cost index of 5. airplane fuel system to set the desired fuel quantity. And we'll have the cruising altitude at 360. There we go. And wind request. We'll click again, and we're gonna insert the winds. Alright, and hopefully we'll get the RS5G for the departure. We cannot send the load yet, but we can prepare here for the departure. Thank you so much, Transport Amaze. Yes, we are doing the route from Stockholm Arlanda Airport to London Heathrow today. Departure perf, runway 19 right, I think. We'll see what they say when we should look at the listen to the 80s actually. QNH 107, it's 12 degrees, dry. We're gonna set it to wet. It's a wet runway today. Sync and calculate and send to the MCDU. Alright. We'll set this to standby and TARRE. Okay. Constraints on. Let's have a look. Lots of activities going on here, so that's good. Alright. So here we are, and also we have live traffic synced as it is on flight radar 24. Okay, we can now first we'll get the ATIS information for departure 121.630, 121.630, 121.630. NH1007 hectopascal. Trend, no SIG. This was Arlanda ATIS information to par. Out.
This is Arlanda 8. Departure information to PAR. Time 2020. Runway 19 right in use. Arrival runway 26. Met report wind 250 degrees 11 knots. Cav OK. Temperature 2.5. QNH 1007 hectopascal. Alright, we're good there. Trend, no SIG. This was Arlanda 8's information to PAR. Out. Yep. Yeah. Thank you This so much is for the Arlanda follow, 8's D. departure Cloter. information to PAR. Thank you, and welcome to the stream. 2020. Runway 19 right in use. Arrival runway 26. Met report wind 250 degrees 11 knots. Cav Alright, OK. that's enough. We have the Temperature information. 12. Now we can contact the tower or ground. Let's see what they have here. Tower 118.505. And let's try that wheel 505. There we go. Now we are connected to the VATSIM tower. And we are gonna contact the VATSIM now. Alright, let me just think what we're gonna say. We'll have a look at the little cheat guide. Ground 80s, we have already done the 80s. And departure airport name, this is call sign at stand, we are at stand 16. So, like Gatwick delivery, this is blah blah blah, at stand aircraft, request IFR clearance to. Okay. We're gonna enter the squawk code, we're gonna fill that in. Okay. And also RS5G for departure SID, I hope. Alright, let's contact the VATSIM now. We have it on there for the transponder. God kväll, Scandinavian 551 is standing at stand 16 and is requesting clearance to London Heathrow. Scandinavian 551, Arlanda Tower, god kväll. Ut till London Heathrow via the Aros 5 Golf departure. Initial climb 5,000 feet. Squawk 4447. Information Papa is current QNH 1007. Okay. God kväll, and we have the squawk code of 4447, QNH 1007, and runway 19 right for departure. Would you please repeat the departure, Sid? Scandinavian 551, Aros 5 Golf, Alpha Romeo Sierra 5 Golf. Aros 5 Golf, Scandinavian 551. Scandinavian 551, read back correct. Okay, well, good. I always have a little bit hard of hearing what they say with the SID departure, but okay, all good. All right, so we're gonna enter the RS5G for departure. And we're gonna enter the terrain here, RS5G. Boarding requested. 19 right. 19 right for departure. RS. It's this one. Insert. Okay. We have that. That's all good. Let's continue with the checklist. Meanwhile, they are loading the aircraft and so on. Refueling it and everything. No passengers yet. Okay. Prediction wind shear is on. That's on. Alright, and the boarding is starting. Passengers boarding starting. Per reference, that has been set. VOR, if required, we set it to there 1 and 1. Check and check. EFIS
We'll have it to arc and 10. Arc and 10 nautical miles. Check. Flight directories both are on. Check and check. APU fire test, we're gonna do that, and also we have not tested the engine fire. All good. Engine number 2 test. And engine number 1 test. All good. Flight directories, both are on there, we tested that, and APU starter, APU master on, let's start that. APU master, and start. Crew oxygen supply, that is on, check. Fuel pumps, we can turn them on. Fuel pumps is on. Let's do a little outside inspection of the plane. So this is the flight that will gonna take us to London Heathrow. The luggage is being loaded right now. Great job, guys, continue. I know the weather sucks, but it is what it is. Alright. Seems good. Alright, let's go back inside. Seems good, everything. Navigation lights will turn on. Nav lights on. APU bleed on once available, and we'll turn it on. External power can now come off. And we can disconnect the GPU. Let's also start the recording of the flight. How is the boarding going? We have 148 boarded out of 179. Cargo is still being loaded. Interesting, can't see any passengers. Isak, tjenare, välkommen, hur är läget? Ska du flyga? Yes, kommer att flyga snart. Till London. Let's close the door. Don't know why I can't see the passengers. Alright. Let's also lock the door so no one will get in here. Door has been locked. Let's also check the oxygen here. Alright, all good. Flyger till London idag, så det blir London Heathrow. Flygtid på cirka 2 timmar. And cargo continues to load. Please place your large bags into the overhead lockers, wheels first, and keep your small items under the seat in front of you. These include laptops, handbags, duty-free and loose items of clothing. If you are
Alright, I'll get some drinks meanwhile. Be right back. All of your items must be placed into an overhead locker. Once you have safely stowed your cabin bag, please take your seat. To help us ensure an on-time departure, we would kindly ask that you keep the aisle clear, enabling all remaining customers to board. Your seatbelt can now be fastened ready for departure. This is a no-smoking service. Thank you for observing this policy. Alright. How much more? That's G for you. När lyfter du? Atlanta Tower, very good evening. Speedbird 786 Foxtrot. 6 mile final, 26. Kommer att lyfta snart när de har laddat på. Så kommer jag börja. Foxtrot, Atlanta Tower, very good evening. Wind 250 degrees, 11 knots, runway 26, clear to land. Clear to land, runway 26, Speedbird 786 Foxtrot. Vi kommer snart att lyfta så fort som allt bagage är ombord. Mika, I have to go to bed. Have a good night, Frederick. No problem, Mika. I know it's late. So have a good night, Mika, and we'll see you soon again. And hope everything is good with you. Nice that you tuned in for a short while. And see you soon. Also, make sure to say hi to Simon. And all the best to him as well. Alright, the cargo has now been loaded and everything is loaded here, 4,361 kilos and everything, 9,000 in the fuel tanks and 179 people on board. Send it to the MCDU and we are now good to go. No problem, Mika, no problem. Take care and we'll see you soon. Hope the weather is somewhat good in Tampere. What am I doing here? We are good to go. Alright, checklist. Beacon lights on. We're now ready to start moving. And we'll get the taxi charts here just in case, like, he says something. Actually, let's do like this. Reference documents and ground charts. Airport information. We are gonna do which one? Taxi charts, stands and arrival, departures. There we go. And there. Stands and departure. So we're gonna taxi to runway 19 right. And we are now at stand 16 or something. 16, yep. So we're gonna taxi here using Zulu probably, and then on the Yankee to runway 19 right. Okay. Just the error message, all good. Nothing to worry about. Alright, here we go. Contacting VATSIM. Speedbird 786 Foxtrot, a very warm welcome to Arlanda. Taxi to stand 63. Stand 63 tonight, base Speedbird 786 Foxtrot. Alright, so let's see. Arlanda ground. Scandinavian 551. Arlanda Tower, Scandinavian 551 is ready for push and start. Scandinavian 551, push back and start up approved. Okay,
pushback and start approved. Okay, so there we go. Finally, we can start to the taxiing. We're going to do a straight pushback. Push and start approved. Scandinavian 551. Thank you. Okay, då ska vi se. What am I doing here? Operate jetways. Let's just see that did the stairs go away? No, they didn't. So we're gonna remove the stairs first. Operate stairs. There we go. And we're gonna disconnect the jetway. There we go. Thank you. And we're gonna release the chocks and cones. Bulk closed. Alright, all good. Here we go. Prepare for pushback and departure. That's G4U. Hur hör de i tonet när du pratar? De hör mig genom att jag håller in en knapp när jag pratar specifikt med dem. Så jag har keybindat en viss knapp som jag gör att då pratar jag direkt med dem som är connectad till VATSIM. Eller det här programmet VPilot som man använder för VATSIM. Vi har inte slagit in våran squawk code, kommer jag på nu. Pinsamt värre. Men så. Alltid det, jag glömmer alltid det. Men okej, den här gången började de inte påminna mig i alla fall. 4447 44447. Lots of fours. Men är det AI som vet exakt vad det säger eller vad händer om det säger fel? Nej, det är inget AI, så att det här är live-personer. Om jag säger fel så kommer de att påpeka det. Det brukar hända. Så då får jag försöka fixa till det. Så det brukar gå bra ändå. Okay, we'll do a straight pushback. Release parking brakes, please. We'll release the parking brake. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Okay. We'll start the engine, starting the engine number 2. Engine number 2 is starting up. That's gear for you. Okej, hade du också kunnat sitta i tornet? Är det människor som sitter fast som spelar fast inte flyger utan sitter? Ja, precis. De övervakar. De går faktiskt en utbildning som alltså man måste stå i kö för den utbildningen, och det är en ganska omfattande utbildning, så vissa de arbetar som air traffic controllers på riktigt. Så att det är riktiga personer och sådär, så att men de Atlanta Tower, Speedbit 76 for thrust. All shut down, many thanks for your service this evening. Hey, Good night, thanks for flying Arlanda. That's G4. Okej, sjukt att spelet gått så långt. Yes, jag håller med. Det har faktiskt funnits VATSIM ett bra tag. Hey, thank you so much for the follow. Thank you, and welcome to the stream. Let me see. I forgot who it was. I couldn't see. Let me just see. Engine number 2 started up. We start up engine number 1.
Sorry guys. Alright, so engine number 2 is started, and thank you so much for the sub, Tony Mav. Thank you, welcome. Okay, let's see, we're gonna confirm that we have a good engine start here. Let's see. Alright, seems good. And we'll confirm that to the GSX people. Interrupt pushback, no. Let's see. Again. Oh, they want me to set parking brakes, probably. Waiting your confirmation for a good engine start. Arlanda Tower, good kväll. Scanner 904. Confirm good engine. ILS. We have a good engine start. You can disconnect. Scandinavian 904, Arlanda Tower, god kväll. Wind 250 degrees, 11 knots, runway 26, clear to land. Runway 26, clear to land, Scandinavian 904. Alright. Let's see. That's G4. Hur söker man den utbildningen? Är det privatserver där personer har ansvar för utbildningen och så vidare? Nej, man kan... du måste vara med i VATSIM först och sen typ ansöker du där genom deras hemsida. Så kan man ansöka. Men typ kötiden är typ 1 år innan man får plats. Om man ens får plats. Jag står i kö just nu och hoppas kunna få plats i höst. Vi får se om det blir så. Och kunna jobba som en sån där ATC på VATSIM. Jack, tjenare! Hur är läget? Hoppas att allt är bra. Har du gjort några bra flygningar på sistone? Okej, då ska vi se. Nu så är vi klara äntligen. Kollar checklistan här innan start pushback. Cabin crew. The cabin is now secure for takeoff. Parking brake off. Okay, engine mode select start, blah blah blah. Engine mode normal. APU bleed off. APU master off. Okay, I'm gonna do that. APU bleed off and off. Alright. Before taxi, transponder has been set. Yes, check. Probe window heat set to auto. Auto. There we go. Spoilers, arm. Arm spoilers, check. Trim as required. We have down and 0.4. Set the trim to down and 0.4, something like that. Alright. Check. And what else? Trim. Oh. Yeah, as required. And flaps. We have that for takeoff. We're going to set the flaps to 1. Flaps set to 1. Check. And anti-ice if required. What's the temperature now? We have about 12 degrees, don't think it's required. Auto brake set to max, nose lights on and runway turn-off lights on. Oh, no. Auto brake set to max, check. And nose lights, take off and runway lights, check. Weather radar on and runway turn-off lights on. That's what we did. Okay. Weather radar on. Check. And now we can request the taxi clearance. Alright. Jack, allt är bra. Flög RNP approach förra veckan. Jag ska se om jag kan... Hur stor är det? Förra veckan. Okej, nice. Hur gick den flygningen? How was that flight? Scandinavian 904, vacating X-ray 2. Scandinavian 904, a very warm welcome to Arlanda. Taxi to stand Foxtrot 39 right.
Foxtrot 39er right, Scandinavian 904. Scandinavian 551 pushed back from stand 16 and is now ready for taxi. Scandinavian 551, taxi to holding point, runway 19 right. Taxi to holding point, runway 19 right, Scandinavian 551. Okay, so let's do the taxiing. Cohen, I was gone for a second. Is VATSIM the same server as the server 2020? Unsure about that actually. I don't know. I think so. Don't know if any one of you know that how it works. All right, so we're gonna taxi to. Let's bring the taxi charts here so we can see how it looks like. Start. There we go. We're gonna do the inner taxiing to runway 19er right. Okay. Release parking brakes. Here we go. Niklas Sandberg 97, thank you so much for the share of the like. Share of the stream. Thank you. And Jack, den gick bra. Gjorde touch and go sen för en ny RNP direkt i alla fall. Så rätt rolig flygning. Ah, nice. Härligt. Och nu kommer är det Cessna du flyger eller vilken är det? Vilket flyg kör du? Cohen, flying from Stockholm to London Heathrow in Microsoft Flight Simulator 2024 in VATSIM. I think you mean London. London, yeah, London, yes. Maybe I misspelled it somewhere. Oh, the Diamond DA42. Oh, nice. Den såg jag på OSM. Tower, good evening, Scandinavian 145 final 26. Okej, då kör vi här. Scandinavian 1558, Arlanda Tower, very good evening. Wind 240 degrees, 8 knots, runway 26, clear to land. Clear to land 26, Scandinavian 1558. Hey, thank you so much for the sub. Let's just give me the name. I cannot see it there. I need to use my glasses. Swish Vintage, thank you so much for the sub and welcome. Okay, let's slow down a little bit here and just have a look. Trying to do two things at once here. Okay, before takeoff, nose light. Actually, chrono start. We did start the chrono. Takeoff config and memo. That's all good. Check and green. Nose light. Have it for takeoff before. We can turn it off soon when we are at the runway 19er. We're gonna use the entire runway this time. First Nikita PT, thank you so much for the heart on TikTok. But yes, Cohen, we are going to London. Yes, that's what I meant or was supposed to mean. Men Jack Diamond DA42, den är riktigt nice. Jag filmade den när jag var på OSM studiebesök. Arlanda Tower, good evening, Scandinavian 148 on 2,400 feet on the ILS to 6, I'm with you. Hur länge tar den här flygningen? Scandinavian 1488, Arlanda Tower, good evening, minimum approach speed, please, continue. Beräknas ta ungefär 2 timmars flygning. Så som en flygning till London tar ungefär 2 timmar. Continuing approach to flight time about 2 hours. Scandinavian 148. Scandinavian 1488, confirm minimum approach speed, please. Swiss Winters, no problem. I really wanted
want to get into Microsoft Flight Simulator 2024 and VATSIM, but I have no aviation experience. It seems so daunting. Yes. Okay, the first I would recommend to do is to learn how to operate the aircraft. And when you feel comfortable that you can... Scandinavian 1558, sorry for the late call out, but high-speed rollout on X-ray 3, please. High-speed rollout at 36 to Scandinavian 1558. What's a high-speed rollout? What does that mean? Alright, we'll prepare the cabin crew 1, 2, 3 times. There we go. Okay, cabin crew, please be seated for landing. Or, prepare for takeoff, I mean. Alright, so, let's see. Checklist here. No slides for takeoff. Scandinavian 1488, sorry, you're too fast. Go around, say again, go around. Landing light 1 and 2. Scandinavian 1488 going around. Check. TCAS as required. Alt RPDG on and transponder. 551, line up and wait. Runway 19 right. Line up and wait. Scandinavian 551. Alright, we're clear to line up and wait. Scandinavian 1488. Seems like we can turn off the wipers now. Climb 4,000 feet. So Swiss Vintage. Turning right, heading 300, climb on 4,000 feet, Scandinavian 1488. I'm going to do some tutorials later on, like how to do different things, like how do you start from cold and dark mode on the Phoenix or Airbus A320 and so on. So it's gonna come later on, so you can have a look there later on. But there are some other good tutorials as well. 425 Allen Tower, good evening, continue approach. Alright, we've lined up here. Scandinavian 1488, contact approach 126.655 for next turn. Contacting approach on 126.655. Holding brake stabilized at 40% N1 and we release. Scandinavian 148. Alright, all good. Lights are on. We have the max for the RTO and Scandinavian spoilers. 1558, very warm welcome to Arlanda, taxi to stand Foxtrot 35. Taxi to stand Foxtrot 35, Scandinavian 1558. Scandinavian 551, sorry for the delay, wind 240 degrees, 8 knots, runway 19 right, cleared for takeoff. No problems, clear for takeoff, Scandinavian 551, thank you. Alright, 40% N1. Smart Links 9435, wind 240 degrees, 8 knots, runway 26, clear to land. There we go, release and to go. Crossing long road. $80 knots. 100. 120. 140. B1, rotate. Velocity rate, gear up. We'll disarm the spoilers. Auto brake is off, check. Autopilot will connect that now. Turn on to lever climb. Check. Scandinavian 551, contact approach 126.655. Goodbye. 126.55. 126.55. Contacting approach on 126.55. Goodbye, Scandinavian 551. Scandinavian 551, confirm 126.655. 655. 126.655, Scandinavian 551. Correct, thank you. Table Victor. Tack så mycket. Bye bye. Okej, då ska vi se. Let's see. First we'll turn it on to STD, and then we'll contact the approach. This is a new thing. It's the first time I have an approach with me. Okay, 126.
26.655. Okay. And this one is called 126.565. Did I write it correct? 126.655. Yes, correct. What's it called? Stockholm approach with you at Stockholm approach, Scandinavian 551 with you at 5,000 feet. Scandinavian 551, Stockholm approach identified, go cloud acid, flight level 140. I will maintain flight level 140, Scandinavian 551. Scandinavian 415, turn and right heading 220, cleared ILS 26. Right heading 220, cleared ILS runway 26, Scandinavian 415. Jaktent, ja supernice. Man stiger med 1400 fpm cirka beroende på temperatur. Okej, nice. Riktigt nice. Skulle gärna vilja prova. 1488, speed 180 knots. Vill jag prova flyga en sån. Speed 180 knots for Scandinavian 1488. But switch winters, yes, perfect. I will check back on the channel. So learn to fly in single player first. Yes, learn to fly in single player first. That's what I would recommend. Turn off the nose lights. Scandinavian 1488, descend to 2,500 feet. Descend to 2,500 feet for Scandinavian 1488. Okay, so let's have a look at the radar. Kanal Kurdistan, välkommen, välkommen. Welcome, flying from Stockholm. Yes, we're flying from Stockholm Arlanda Airport to London Heathrow. But switch winters, yes. 1488, turn right heading 160. I would definitely recommend to learn how to fly the plane first, and then after that you can... 148 broken, confirm 160. Turn right heading 160, Scandinavian 148. You can then fly in VATSIM. So first thing you need to... 551, monitor 122.8, okay. Monitoring 122.8, Scandinavian 551, good well. Scandinavian 415, 160 knots until 4 miles. Okay, it seems like we have no coverage anymore. 122. Scandinavian 1488, turn right heading 220, cleared ILS 26. We are back on Unicom, so now we don't have anyone. 220, cleared for the ILS 26, Scandinavian 1488. 7. Scandinavian 415, contact Arlanda Tower 118. Hang on, 126, 122.8. There we go, 122.8. Okay, it seems like we have no ATC anymore. We are about 10,000 feet now. We are gonna turn off the landing lights and seatbelt signs can come off. Alright, nice view. So last thing we got was to climb to flight level 140. Okay. Now we're gonna have a look and see when we have some coverage. So that's G4E. Vad händer ifall ingen är inne och sitter i tornet? Det är precis det vi har nu. Då går man in på den här Unicom-frekvensen 122.8 och sen får man typ ha lite koll på ifall det kommer någon, man åker in i ett område där det finns någon som sitter. Så vi ska kolla det, se hur det ser ut nu. Vi ska se, går vi in på VATSIM radar. Och då har vi vårt flyg, vi kör nattläge här, ska vi se, var har vi? Var är mitt flyg? Där. Ja, vi kommer att... Det var lite tidigt tycker jag han släppte oss. Vi har ju ända dit. Men vi verkar inte ha någonting
Seems like we don't have anything until we are in London, so now I'm thinking that we will disconnect and then reconnect on to VATSIM, and we're gonna then use the say intentions AI instead. So that's what we do. Hans-Olof, god kväll. Hur är läget? Välkommen tillbaka. Hoppas att allt är bra. That's for G. Vad är det du flyger i? Sa du något mer än Microsoft Flight Simulator? Eller? Yes. Jag har lite olika program. För VATSIM så måste man ha ett program som heter V-Pilot. Men innan du kan logga in här så måste du ha gjort ett test så att du är godkänd, att du liksom kan och vet ungefär vad du ska säga och sådär. Och det är ett online-test som du gör. Det är inte jättesvårt. Det är liksom, har man hyfsad koll så går det ganska bra. Vi climbar till 36 000 fot nu. Sådär. Let's climb to 36 000 feet. Så det är det programmet som jag använder just nu. Sen har jag lite andra program. Jag har PSXT för att ladda in riktig trafik som synkar med Flight Radar. Och lite add-on sceneries och så vidare. Då ska vi se, var är vi nu? Kan vi ändra till dag här? Bättre i alla fall. Okej, var är... Där har vi den och där. Så vi flyger just nu över... någonstans. Snart utanför Hallstahammar. Så vi är över Västerås just nu. Snart över Västerås. Se om vi kan se någonting. Ser inte så ljust ut. Men vi kör över Västerås just nu. Let's upload some pictures on the Volanta. Volanta kör jag också ett annat program som jag använder. Lägger upp lite bilder från resan. Thank you for the follow. That's for G. Tack så mycket för follow. What's up? I'm back. Where are we going this time? Welcome and welcome back. How are you doing? We are going to London Heathrow on VATSIM. So it's gonna be quite a long flight. Well, not too long, but we have about 2 hours remaining. And we'll have a look and see if there is any coverage. Otherwise we'll connect to say intentions instead and then reconnect to VATSIM when we get closer. So we'll have a look and see where is the... We can actually see on Volanta also when there is like any... if there's some coverage. So here we just leaving the airspace here. But they said that we should connect to 122.8 already. Now we don't have any coverage here, and this is when the say intentions comes handy. Yeah. So what we'll do then is we'll disconnect from the VATSIM for now, and then reconnect when we get when we see that we have some coverage, because it's going to be quite boring to have it on here now. So we'll then use another program which I have, which is called say intentions.ai, and we'll have some fun there. So this is the reconnect. There we go, Johannesburg Airport. So this is over Västerås. And now we're gonna see if this is working. Dear guests, we have just climbed above the safe altitude, and I'm pleased to inform you that the use of electronic devices is now allowed. Feel free to connect to our onboard Wi-Fi service as well. Thank you for your attention and enjoy your flight. All right. Radio check.
Radio check, Captain. All systems are going loud and clear. How are you doing? I'm doing well, Captain, thank you. Just enjoying the flight and making sure our passengers are comfortable. How about you? That sounds lovely. I'm all good here, thanks. That's great to hear, Captain. Let's see, if Mr. Woolio, thank you for the follow on TikTok. And gonna, as long as I can, you got a Twitch I can look at? Yes, I do have a Twitch and YouTube. I'm streaming to YouTube, Twitch, and TikTok at the same time. I forgot to check the Twitch, by the way, but all good. It's the same name. It's called Stockholm Plane Spotting on Twitch. So it's the same name there. Hans-Olof, läget är bra. Jag är i min lägenhet på Askøy. Okej, nice. Nice. Okay, so let's see. We're gonna contact the airspace here, which we have on the same tensions now. We'll do like... Is it automatically connected? We'll see. Radio check. Starsted 551 Oscar Yankee Kilo Alpha Uniform departure, roger, readability 5. Alright, that's good. 1228 departure, but we're not in departure, so we are at ESSA here. Which one is it? Radio CDF. Center control. Oh, okay, so if you hover over, that's nice. SkyOps. What's this? Radio. Common traffic advisory frequency. Radio check. No information about this here. Okay, we'll... Scandinavian 551 is with you at flight level 250, climbing to flight level 360. Starsted 551 Oscar Yankee Kilo Alpha Uniform, Sweden control identified. Good morning. Good morning, Scandinavian 551. Jack, har du kollat på lite skolor för PPL kommersiell utbildning? Jo, inte jättemycket, men lite grann. Eller alltså, jo, men jag har ju hyfsat bra koll. Bland annat den här i... Eller PPL... för PPL. Inte mer än den i Västerås. Jag tänkte nog köra på den i Västerås, men jag måste spara ihop lite pengar och sådär först. Tänkte jag. Climb flight level 360, Scandinavian 551. Så jag tänker att jag måste spara upp lite pengar först och sen därefter tänker jag påbörja en PPL-utbildning då. Men jag tänker också spara ihop till det här Medical Class 1 och försöka ta det. Och se om jag ens, hur det blir med den. Jag hittade att typ 2 i England har ju liksom, de har ju typ gratis, eller vad man ska kalla det, en betald utbildning. Så det var lite lockande. Kanske gå den vägen. Eller liknande, liksom att flygbolaget, nu kanske det är ganska svårt att komma in på sådana. Men det lät ganska lockande och vi får se vad. Men det första steget är att ta ett Medical Class 1 och sen PPL tittar jag på också. Men jag tror att det blir någonstans i Västerås, där Västerås flygklubb eller vad den heter. Har du någon rekommendation? And okay, let's change. Climbing to flight level 360, we can change. Actually, let's try with the pilots. We don't... Oh, co-pilot. What does that... What will this do? Let's see here also. If we want to have... I think we need to set up the command for co-pilot here. Channel 2. Let's just see here.
controls here. Sarstedt 551 Kilo Alpha Uniform, contact Sweden Control on 129.18. What was it, 129.18, I think? Yeah. Contacting Sweden Control on 129.18 Scandinavian 551. 129.18. Scandinavian 551 is with you at flight level 300, climbing flight level 360. Cohen back now, landed at EHRD, okay. 551 Oscar, Yankee Kilo Alpha Uniform, Sweden Control, identified Morgan. Morgan. How was the landing, Cohen? Hope the landing was good. Jack, jag frågade Nyköpings flygplan med mitt PPL. Gillade de för fina flygplan som flyger i? Okej, nice. Vad var det för flygplan som man körde i då? Och kontrollera ett luftrum hela tiden. Det är nice. Det verkar nice. Vad jag förstår så annars så får man ju hålla koll själv liksom. Och det kan ju väl gå lite sådär beroende på. Det går väl oftast bra men ja. Det är väl lättare att det händer incidenter. Rotterdam. Okay, nice. And smooth. Nice. Did you upload the... Let's see. Oh, yes. You think you did. Let's have a look here. Rough landing at Frankfurt. Okay, interesting. This will be interesting. Let's see. I'm gonna do full screen here. So this is Cohen's landing at Frankfurt. I have not seen it before. Alright, 500. Nice scenery here. Is this 2020? Is that mine? No. Let's just double check. No, seems good. 200. Looks nice. A little bit low maybe, but still okay. Looks smooth. Alright, that was quite okay, I think. Maybe the flare was a little bit too, like, the nose wheel probably touched down a little bit too early, but I think it was fine. What did you get the FPM for this one? I think it was a good landing. Well done, Cohen. Well done. Any landing you can walk away from is a good landing, and that was a good landing, I think. And let's have a look here at your pictures. Nice. You love to fly the Transavia. Is that what you usually fly? Very nice. And is this the... which airport is this? Is this Frankfurt? Nice. Really nice, beautiful pictures. Yeah, that was that. Jakten P28 R23. Okej, nu måste jag kolla vad det är för någon. Vad är det för någon? Okej, nice. Hur många passagerare tar en sån där? Typ, kan den ta typ 6 passagerare? Eller är det bara att det ser ut så? Nice. Men det med all respekt, kan jag snälla förklara vad man ser. Vad man ser sådana här simulatorer, händer inget. Nej, det händer inte så mycket just nu.
Men det är väl mer för att simulera hur det är typ flyga på riktigt. Det är, och öva typ. Lite så. Sen så får man vara på lite... Ha lite koll på om det händer saker och sådär. Ja. Det är väl det. Cohen, back now. Landed at EHD. Yes. Rotterdam is smooth. Nice. I mean Heathrow. Okay. So you landed at Heathrow. So okay, it's 2020 that you are flying. Nice. I think the 2020 is quite okay, even though the 2024 is more... I don't know which one is more popular, but it's very used game that most of the players nowadays fly if they are... Oh, the passengers are back. Welcome back. Men det menar för mig att du sagt innan att du inte pluggar till pilot. Ja, precis, det stämmer. Jag pluggar inte just nu till pilot. Ladies and gentlemen, welcome aboard Scandinavian Airlines Flight 551, departing from Stockholm and heading to London Heathrow. We have just reached cruising altitude and I'm pleased to inform you that we will now begin our snack and drink service. We have some delightful options for you today, including our famous salmon sandwiches and delicious chocolate bars. After our service, we'll also have items from the Scandinavian Airlines shop available for you to browse. Thank you for flying with us and enjoy your flight. Alright, so we are... Like, is this... Which one? Which of the lakes are these? Is this... I think... Vänern, okay. Så outside of Vänern. Men jag för mig sagt innan att du inte pluggar till pilot. Precis, det stämmer. Det är inte i nuläget. Men jag tänkte göra det framöver i planen. Oklart exakt när. En pengafråga. Och lite så. So yeah. All good here. Let's see, we can have a look at Atlanta to see a better map, like where we are. Oh, looks like we have some headwind, do we? 1 hour and 36 minutes now only. No, actually, we have a little bit of a side wind here. Alright, that went fast. We are gonna connect, like... Here we have the... Oh. We have the VATSIM radar. Now I can see my plane here, but we're here somewhere because I'm not connected to VATSIM right now. We're gonna reconnect to VATSIM when we are about here somewhere, before we enter the airspace or something. And it's gonna be interesting. Oh, we don't have any tower, but we do have some airspace, and maybe... Yeah, we'll see what happens. We'll try at least. Cohen, I like the sound. How do you do that? So this is the software I use, Say Intention AI. I just trying it out. So I haven't used it a lot. So I'm a complete beginner here, but it seems nice. So you can have like different commands for cabin crew. I can like ask the cabin crew how you're doing and so on, and ask any question, and it will generate an AI answer. Så ja. Men det behöver man speciell behörighet för att gå pilotutbildning. Ja, lite olika är det väl. Alltså, det varierar från olika utbildningar. Men generellt så är det väl alltså grundläggande i matematik, fysik, typ. Så sen är det väl, det främsta är väl medicinska krav och sådär. Som man ska klara. Och det kostar väl ungefär 25 000 att genomföra medicinsk klass 1-test. Cohen sick. I will look it up. Yes, do it. I will. I am actually affiliate with them, so I can send you the link. Or actually, the link is if you click on. Actually, let's see. Where is it? I'll give you the link. I think it's really good. They have like 24 hours free that you can try, but then it costs after that. But try it out, and it will automatically tune your radio, so you can try it out. And I'm gonna do a tutorial on how to use that later on. Let's see. Let me give you the link.
it is an affiliate link, but yeah, so I'll send it on YouTube. Let's see, where is it here? And there's the link. Just det, Jack, Norge klass 1 för 10 600. Det är väldigt, väldigt mycket bättre. Så det är, just det, den kan man ju köra istället. Mycket, mycket bättre. Det var du som sa det, jag glömde bort just det. Jag hade nästan glömt bort det, men nu när du säger det så är det just det. Den ska jag köra istället. Åker hellre till Norge och betalar mycket, typ mer än hälften. Liksom, eller mindre än hälften. För att göra det där. Och det var väl också att det var mindre, man behövde inte vara där hela dagen också, typ eller någonting sånt. Men det, hur länge är utbildningen? Utbildningen är väl, oftast blir man väl klar, alltså om man går en så här vanlig utbildning, alltså med alla moduler och sånt där, så är det väl 2 år ungefär. Tills man kan flyga kommersiellt. Jack, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att det är någonting sånt. Eller som jag har förstått. I alla fall när jag har tittat runt lite på OSM och så vidare. Cohen, thanks, no problem. So we can then ask, like here for example, we can ask them something. If we can go into the settings and change the different like here we can change how we wanted to talk. So we have the cabin crew. Now we have Astrid Hansen. We can change the voice to something else, such as, this is quite funny, your mom. Radio check. Radio check received, dear. Just make sure to keep the cockpit tidy like you did your room when you were a kid. So now the flight attendant is your mom. Hello, my dear passengers. This is your flight attendant speaking, and I just want to remind you that I'm also the proud mother of our captain, Grimpop_87. He's had a bit of a tough time finding crew members, but I'm so proud of him for flying today. Now, as we cruise at 36,000 feet, let me tell you a little bedtime story. Once upon a time in a land far away, there was a brave little pilot who always dreamed of flying high in the sky. He faced many challenges, but with the love and support of his family, he soared above the clouds. And just like that little pilot, you can all dream big. So sit back, relax, and enjoy the flight. I had no idea what she was gonna say, so yeah, it's like, it's so funny. Jack, ja, exakt, det tog bara 2 timmar istället för 2 dagar i Stockholm. Det är helt sjukt. Alltså alltså typ, är det några tester som de måste ju typ skippa x antal tester då, eller var det liksom skillnaden? Det låter ju helt sjukt. So like in medical class 1 in Sweden, it's like take one day to do that, the medical class 1 test. But in Norway, apparently it only takes 2 hours. That's insane, and I don't know why. What's the difference? Or even 2 days. Do we want to ask the cabin crew something? Let me know. Alright, let's close the door. Can you tell me something of London? Oh, London, my dear, it's such a vibrant city full of history and culture. You know, there's the iconic Big Ben, the beautiful Buckingham Palace, and of course the lovely Thames River. And don't forget about the amazing food like fish and chips. Just remember to keep amazing the cockpit food, fish tidy, and chips. like you did your room That's when you were a amazing kid. food. Okay, maybe not the best. It's alright, but not the best. Cohen, I will be back soon. No problem, no problem. Jack, yes. Beroende på privat eller integrerad utbildning, beroende på tiden det tar och så där. Yes. Tack Jack. Det låter rimligt.
Jag menar, det kan ju bli liksom massa olika komplikationer. Men visst är det så typ, eller skulle du rekommendera typ ta olika moduler först, typ PPL och sådär, och sen gå den vägen? Den känns mer rimlig, jag vet inte varför, men eller alltså, ja. Om man inte sitter på typ massa pengar och inte vet vad man ska göra av alla sina pengar så. Andreas, krascha planet. Nej, kommer inte att hända. Det är inte så jag jobbar. Däremot skulle jag vilja ha så här aktiverad liksom failures. Jag vet inte hur man gör det. Det vore rätt nice att kunna öva på det också ibland. Typ bird strikes och engine failures och sådär. Jack, jag rekommenderar modulärt, det gjorde jag. Yes, okej. Jag tycker det verkar vara en bra liksom, ja men ändå. Man betalar för sin grej liksom först och sen, alltså i sin takt typ, och ja men kör. Det verkar rimligt tycker jag. Andreas, vilket plan kör du? Det är en Airbus A320-200 med SAS registrering OIKAU. Så ganska nice. Jag kör i multiplayer mode, så ifall det är någon som vill joina, hojta till. Så vi flyger till London, flying to London. Tack så mycket för follow. Okay, so let's see where we are now. We are also flying on Volanta. We can add some sprint screens here. Didn't I? Okay, I don't know. I thought I took some other pictures. Okay. Oh, add new. Oh, there we go. So we are soon at Göteborg, flying over Göteborg, and then we'll fly over to Denmark. And after Denmark, we fly outside of the Netherlands, and then we're entering the UK airspace. So we are gonna... Oh, some software is starting up. This is strange. Sometimes by just default, this is also a flight simulator, it starts up. This is a like seasonal weather, which I had for 2020. Not sure if it works for 2024. So like the trees and so changes the colors, and like if it's winter it gets snow on and so on. It's quite cool. Yeah, so we are outside of Göteborg. Down there is Göteborg. Let's see. Can we see Liseberg or something? Probably not. Is that even Göteborg? I think so. Could be... could be any of these cities here. Or towns. But I think... that's probably... Göteborg? Don't know. Some city. Andreas, visa passagerarna. Yes, det kan jag göra. Cohen, I will be back soon. No problem. See you soon. We can ask the cabin crew how the passengers are doing or something else. How are the passengers doing? Oh, they're doing just fine, dear. Everyone's settled in and enjoying the flight. You know, I always worry about you up here, but I'm so proud of you for flying today. Just remember to keep the cockpit tidy like you did your room when you were a kid. Oh there. Come on. Get back. It seems like we were disconnected when we moved here. Okay. We can fix this. Don't know what the hell that was. And we're gonna... okay, bear with me. Gonna stabilize this. And we disconnected again. Okay, we're not stabilized here. Let's try and fix this.
Cabin crew, please be seated. We have an issue here. Okay, Captain, I will take my seat. Just remember to keep the cockpit tidy like you did your room when you were a kid. Shut up. Dear passengers, this is your flight attendant speaking. Please remain seated as we address a small issue in the cockpit. I promise everything is fine, and we appreciate your understanding. Thank you. Come on. First we're flying the plane, then we're contacting the tower. Or let's see now if we can get back to it and have control here. Nope. Come on. Don't do like this. We're gonna try and stabilize it here. There's something with the key bindings that makes this happen. Okay, now then. Okay, I think we're good. Okay. Okay. Now? Easy now. Okay, oh good. Well, just because I jinxed it with the failure, we had some kind of issue. Alright. Hi, Mom. You can tell the passengers that everything is fine now and they can well, release the seatbelts if they want to. Dear passengers, this is your flight attendant speaking. I'm so glad to inform you that everything is fine now and you may release your seatbelts if you wish. Thank you for your patience and remember to keep your belongings close. Enjoy the rest of the flight. Okay, Andreas, de såg livrädda ut. Japp, det gjorde de. Alice, thank you so much for the share of the stream. Thank you, and welcome. How are you doing? Well, that was unexpected. Thankfully, everyone was seated, but yeah, that must have been an unpleasant thing. Sorry about that. I'm really sorry. Yeah, I blame Microsoft Flight Simulator. It wasn't my fault. So we're just gonna walk back all the way down here. Make sure everyone is fine. Yeah, we probably have some stomach and pain and so on. Really sorry. Jesper, känner mig som hemma i den där kabinen. Okej, nice. Du jobbar som flygvärdinna? Eller flygvärd? Det är en väldigt verklig... alltså, jag tycker de har gjort den, designat den väldigt bra. Jag hade önskat att man kunde typ klicka här och öppna... Oj, nej. Liksom öppna de här overheads, vad det nu heter. Nice. Det här är lite intressant. Om man går till toaletten här så bara, oops, oj då. Så vi går inte på toaletten där. Oj då. Okay. Let's see. We can probably talk from here. We have a special headset which we can talk to. Contact Sweden Control 124.855. Contacting Sweden Control on 124.855, Scandinavian 551. Andreas, mitt fel att det blev så. Nej, det är ingen fara. Det är sånt som kan hända. Ibland det blir lite tekniska fel och sådär. Det är bara ett bra sätt att öva. Vi går tillbaka här. Jag vet inte, lutar vi eller någonting? Är det någonting som händer här? Eller vad? Har vi tappat kontrollen här igen eller någonting? Okej, vi skyndar oss tillbaka till cockpit. Jag vet inte vad som händer här riktigt, men håll er lugna. Vi ska bara gå tillbaka här. Jesper, ja men det gör jag. Min standby börjar 4:00 imorgon så jag borde sova, men okej, kul. Då har jag nog planespottat dig ganska, eller någon gång kanske. Har du basen på Arlanda eller var någonstans flyger ifrån? Och var går resan imorgon? Kanske flyger det över mitt hus imorgon.
Fan, det måste vara riktigt kul att jobba som flygvärd. Oj då. Oj. Okej. Igen. Alltså vad fan? Jag menar, oj. Vänta, vad vill den? Okej, vi overspeedar, vi sjunker. Ja, men okej, där ska vi fixa. Först så climbar vi. Jag vet inte varför den håller på så här. Disconnectar autopilot. Vi stänger så att de inte behöver höra det här. Och så. Och igen, okej. Vi climbar nu till... Ja, vi verkar ha lite problem med det här flyget idag. Intressant. Okej, då kör vi så här. Mina damer och herrar, vi har lite problem med dagens flygning. Eller planet verkar inte vara tekniskt åtgärdat av mekanikerna. Men det ska vi fixa. $30,000 fot. Cabin crew, please prepare the passengers for a bumpy ride. Okay, Captain, I'll let them know. Just remember to keep the cockpit tidy like you did your room when you were a kid. So Dear funny. passengers, this is your flight attendant speaking. I just wanted to give you a heads up that we might experience a bit of a bumpy ride ahead. Please ensure your seatbelts are fastened and your seat backs are upright. Thank you for your understanding. 42,000 feet and climbing to... Let's see if we can now engage. Okay. Don't disconnect the autopilot now. Starstead 551 Kilo Alpha Uniform. Contact Copenhagen Control on Copenhagen Control. 135.565. Okej, Jesper, ingen aning. Standby menas att man kan bli inringd när som helst mellan 04 till 14, så jag har ingen aning. Oh shit. Ja, just det. Okej, standby. Jag trodde att det var... Jag missuppfattade. Okej, shit. Men det är typ nu snart. Det är typ 4 timmar. Galet. Men vad är din bas Arlanda då? Eller bara någonstans typ... Kan det bli typ så här... Om man typ bor i typ Stockholm så bara... Nej men flyg från Göteborg typ. Så får man ta sig dit typ eller något sånt. Eller hur funkar det? Fabbe Space, jobbar du som pilot på riktigt? Nej, det gör jag inte, men jag skulle gärna vilja bli. Lite så här 40-årskris snart typ. Men vi får se om det blir så. Jag tänker försöka ta ett PPL-certifikat i alla fall till att börja med. Japp. Andreas, har du flugit flygplan på riktigt någon gång? Jo då, men det har jag gjort. Jag flög en Cessna för 2 veckor sedan. I Västerås, så det var riktigt kul. Lite läskigt men kul, mest kul. Så att 2 gånger har jag flugit en Cessna. Med lite hjälp då. Jag har ingen certifikat, så jag flyger ju tillsammans med en annan pilot som är pilot på riktigt. Ladies man, du borde ha custom views. Jag har custom views, jag har typ 6, alltså om jag trycker på knapp 6 och 4 så kommer jag till wing view och så vidare. Men av någon anledning så typ keybindingsen ändå liksom gör ibland så att autopiloten disconnectar. Det är jättekonstigt. Vi skulle kontakta, vänta ska vi se. Vi kontaktar, vi går till Say Intentions. Och så ska vi se Copenhagen Control 135, vi kan faktiskt göra så här 135.565 har vi de här 135.565 135.565 135 565 565 Copenhagen Control, Scandinavian 551 is with you at flight level 340. Nice, nu är vi då alltså i... Starstead
ser vi då Danmark. Identify. Hans Olof, får alarmet att sluta. Snart så. Vänta, vi gör så här då. 30, så, nu. Så, fixat. Så då har vi en open climb. Okej. Ladiesman, jag pluggar i gymnasiet för att bli pilot. Okej, nice. Går det redan en pilotutbildning eller du planerar då sen för att kunna plugga vidare till pilot efter gymnasiet? Eller vad är det för inriktning på gymnasieutbildningen som du går nu? Jesper, ja men precis så är det. Eller precis, det är Arlanda som är min bas, men ibland kan jag få åka passivt till Göteborg eller Köpenhamn. Okej, nice. Alltså då liksom går man på som typ passagerare och sen så börjar sitt jobb liksom när man är framme liksom, typ sen, eller byter. Nice. Ja men häftigt Jesper, fan, men jag ska försöka planespotta dig någon gång. Du får hojta till typ på TikTok-meddelanden eller någonting. När du flyger så kan jag försöka filma. Så fort det kommer ett flygplan och flyger ovanför brukar jag alltid titta vad det är för någonting och försöka filma om det är möjligt. Yes, men jag måste nog ta tag i att sova tyvärr så jag får några timmar sömn. Yes. Det låter som en bra plan. Gör det, vi hörs vidare. Ja men jättekul, absolut. Nej men alltså det är väldigt många SAS-plan som flyger. Oftast de som flyger där jag är här är typ går mot Oslo, London, Edinburgh, typ Göteborg. Men ibland så kommer det inflygandes lite från andra håll också. Det beror lite på vilken bana de landar på och sådär. Men jag åker ju också ut till Arlanda och planespottar där ganska ofta. Yes, ha det så bra Jesper. Vi hörs, riktigt kul att träffas eller höras vid. Ska se, jag har missat någon. Patrik. Tjena Patrik. Vilken destination flyger du till? Jag flyger till London. Så vi är just nu över Danmark. Och kommer att flyga över, eller strax utanför. Vilken fin liten avvikelse där när det blev när autopiloten disconnectade där. Trevligt. Så vi kommer flyga utanför Nederland, alltså Nederländerna. Och sen här connectar vi till VATSIM igen, tänkte jag. Ska vi se. Tack så mycket Jesper för follow. Och ha det bra så hörs vi. Ladiesman har lite flygtimmar in real life och många i simulator så vi verkligen uppnår det. Okej, nice. Härligt. Vad har du kört för något på riktigt? Och brukar du också köra på VATSIM och så vidare? Patrik, hej. Kul att se din live igen. Yes. Välkommen tillbaka Patrik. Hoppas att allt är bra. Cohen, and now I will go again to bed. Good night and sweet dreams. All right, Cohen. See you next time. And thank you so much for the video that you sent me. And also I saw that you sent this plane. Is that Condor? Yeah, it's Condor. Really nice one. Is that the A320? And that's from the 2020 flight simulator. Really nice. Today I actually downloaded the Airbus A330 300 or something with the Air Greenland, and I have the add-on scenery for Nuuk, Greenland. So we're gonna fly that route, but I looked it up from Copenhagen to Nuuk. It's about 4 hours, which I don't have the ability to fly now, but maybe next time we'll fly to Nuuk with Air Greenland Airbus A330. That will be quite nice. Did I actually say that we're gonna contact someone and I just ignored it or didn't? No, identified. Alright, all good.
Cabin crew, you can inform the passengers that everything is all right and we will be continuing to our destination, London. Dear passengers, this is your flight attendant speaking. I'm happy to inform you that everything is all right and we will be continuing our journey to London. Thank you for your patience and remember to keep your seatbelts fastened. We appreciate your understanding. Yeah, it was a little bit, we had some issues there with the autopilot disconnecting 2 or 3 times. But now it's better. We could actually try and prepare a little bit for the landing. Let's see which runway they are landing on right now. Ladies man, jag har flugit Dynamic, Piper och Segel. Har inte modet att köra på VATSIM. Okej, intressant. Men häftigt. Då har det mer flygtimmar än mig skulle jag säga. Jag har bara typ 2 timmar flygtimmar totalt på riktigt om man säger så. Om man räknar med de som man plan som man har styrt lite själva. Patrik, allt är bara bra med mig. Härligt att höra. Okej. Är det någonting vi vill fråga flygvärdinnan? Så säg någonting som vi kan fråga. Eller ni vill veta. Ladiesman, vill du lägga till att det bara är 17 bast? Nice! Ja, det är många flygtimmar där. Alltså jag typ, när jag flög typ första gången i SAS, kanske, det ska se typ 20 någonting. 25, 26 där någonstans. Nej, typ 24. Och typ andra gången var för 2 veckor sedan. Och nu är jag 37. Så ja. Jag har väntat alldeles för länge. Jag har flugit flygsimulator sedan 1995. Nej, alldeles för länge har jag väntat. Så gör det du vill göra. Vänta inte på det som jag gjorde, för det... Nej. Det är... Om jag skulle få göra om mitt, eller få vrida tillbaka tiden till gymnasiet, så skulle jag hoppa på pilotutbildning och göra det jag verkligen vill göra, så att säga. Men så blir det inte alltid. Men det är inte för sent än. Det är inte för sent än. Men det är bara en svårare väg att ta när man väl har liksom familj och hus och allt sånt där. Så är det. Så därför streamar jag här. Låtsas vara en pilot. Ja. Tragiskt. Men så är det. Patrik, det är säkert en bugg som gör att autopiloten disconnectar. Yes, det är någon typ av bugg. För den här buggen inträffade inte innan jag satte liksom de här custom views. Så när jag okej, vi provar igen. Nu trycker jag på 6an för att då komma till den här wingviewen här. Om jag trycker tillbaka. Ja, den är fortfarande connectad, men ibland så disconnectar den. Så det är det som händer. Så någon typ av bugg, och vet inte exakt hur eller varför, liksom, hur man kan åtgärda det. Men någon typ av bugg är det. Ladiesman, efter gymnasiet är jag kvalificerad att gå pilotutbildningen i till exempel Lund. Nice. Trafikflygarskolan, utbildningen i Lund. Nice. Ja, där har vi felmeddelandet. Det här är buggen. Nu är den inte disconnectad, men det står så här: FCTL, L side stick fault, calibrate null zones. Och jag såg på att Phoenix, alltså de som tillverkar det här flygplanet i simulatorn, hade ett tips på en åtgärd för hur man kunde göra. Men jag har inte provat den, och ja, det är någonting jag skulle kunna prova, men jag vill inte göra det mitt i själva flygningen, utan då vill jag vara på marken. Så kanske när vi kommer fram, men jag undersöker den en annan gång. Det brukar ofta inte vara något större problem, men ibland så blir det lite jobbigt när den disconnectar sig där. Top Gun, flygtid. Vi har en flygtid på cirka 2 timmar.
1 Kilo Alpha Uniform. Contact Copenhagen info on 124.0. 124.0. 7 Whiskey Golf, Copenhagen, control, contact Copenhagen. Info on 124.0. Contact Copenhagen, control, info 124.0. Oh, I forgot to. Let's see. Contacting Copenhagen Control on 124.0 Scandinavian 551. Copenhagen Control Scandinavian 551 with you at flight level 360. Starsted 551 Oscar Yankee Kilo Alpha Uniform. Copenhagen info identified. God dag. Good dog. Okay, we are identified, all good. Ja, just det, flygtiden. Vi har cirka... Eller vad har vi då? Vi har 1 timme kvar. Vi har nu flugit i snart 1 timme. Och vi flyger över Danmark. Snart lämnar vi Danmark. Nice. Och Nicke B08, tjenare, välkommen. Kan du lägga in Hongkongs gamla flygplats Kai Tak? Det kan jag nog göra. Jag måste bara kolla, kan jag göra en sökning på den nu? Kai Tak. msfs 2024. Ska se, om man tittar på flightsim.to. Här har vi Hongkong, Kai Tak, 2020, är den compatible med, inte 2024, men vi ska se vad någon har skrivit här. 24 days ago, hello, every time I start a Kai Tak my sim crashes, 4 times, okay, interesting, and this was 1 month ago. I have these white squares display, okay. Though I'm missing a lot of lines on the ground, okay. This is compatible with Samsung, 5 months. I wonder if it works with the 2024. We can try it and then just delete it if it doesn't, I guess. Oh, could you please update to 2024? So unsure if it's working for 2024. But yeah, I can try that. That would be nice. So that's a really cool route to land. Saunaboy, flyger du 1 timme i verkligheten eller bara i spelet? Det är 1 timme i verkligheten. Vi har flugit redan i 1 timme i verkligheten. Så det här simulerar ju riktig flygtid så att säga. Så vi har 1 timme kvar innan vi är framme i London. Kör en liten printscreen här och vi lägger upp den på Volanta. Vi borde börja förbereda lite grann och titta på hur landningen, eller liksom hur banorna ser ut framöver där. Jag känner att jag skulle vilja ha en cola. Vi ska se om cabin crew kan ge mig en cola. Cabin crew, I'm a little bit thirsty. Can you please give me a Coke Zero? Okay, dear, I'll get you a Coke Zero right away. Just remember to keep the cockpit tidy like you did your room when you were a kid. Dear passengers, while our captain enjoys a refreshing Coke Zero, I just want to remind you all how proud I am of him for flying today. He had a tough time finding crew members, but he's doing great. Thank you for being such wonderful passengers. 130. Copenhagen info identified. EJ. Ladies man, laddade ner från Simplaza. Okej, Simplaza. Aldrig hört talas om.
Oj, vänta, ska se. Jag missade någonting här också. Att Patrik, man kan kontakta Microsoft och rapportera om gällande buggen. Yes, men jag tror precis som Ladiesman sa där, att eftersom att det är flygplanet som buggen är, jag tror inte de supportar den. Då ligger ansvaret hos typ Phoenix att rätta till det typ. Så att jag tror att det är där. Men jag ska undersöka lite mer hur det fungerar. Okej, men Simplaza, det har jag aldrig talat om. Jag ska kolla vad det där var för någonting. Simplaza. Aha. Men är det för 2020 bara då, eller? Men det borde ju vara lite olika. Simplaza. Aldrig hört talas om innan. Men det här är då för 2020. Så frågan är ju då om vilka som kommer funka för 2024. Intressant. Jag får kolla upp det. Det kan ju vara så att det kan fungera ändå. Top Gun, vad styr du med? Jag styr med jag använder Thrustmaster, den här joysticken. Och sen har jag en Thrustmaster throttle och spoilers och flaps och så vidare, landningshjul, motorer på och av och sån där parkeringsbroms och lite så. Men annars så klickar jag på knappar här. Det finns också ett sätt som man kan, istället för att liksom klicka på knapparna här, så kan man sätta upp en Streamlabs. 551 kilo Alpha Uniform, contact Copenhagen Control on 134.68. 13468. Control, what was it? Control, Copenhagen Control 13468. Contacting Copenhagen Control on 134.68, Scandinavian 551. Copenhagen Control, Scandinavian 551 is with you at flight level 360. Starstead 551 Oscar Yankee Kilo Alpha Uniform, Copenhagen Control identified. Good morning. Ladiesman, betala add-ons är gratis där. Okej, nice. Nice. Men jag brukar betala för mina grejer ändå. Det är lite, jag vet inte, det är också hyfsat billigt beroende på vad, jag vet inte hur många saker jag har köpt till Flight Simulator. PMDG 77 har jag till exempel, men den funkar inte för 2024 än. Det ska gå att göra någon grej så att det typ fungerar, men jag inväntar tills de har hittat en lösning. PMDG 777 har jag också, men för 2020. Jag inväntar att den ska komma till 2024. Tänker inte betala för 777F för typ 800 kronor. Okej, vi ska se. Vi har Nicke B. Har landat där för länge sedan mellan skyskraporna. Shit, det måste ha varit skitläskigt. Häftigt. Jag har sett en film, eller så när innan YouTube fanns typ, så kunde man köpa typ videokassetter från liksom med piloter som liksom har landat där och så. Så jag köpte en sån förut och kollade liksom. Det var häftigt. Jag tror det var Cathay Pacific de körde. Med just den som jag tittade på. Det var innan YouTube, det var länge sedan. Okej, yes, som de där PMDG eller flygplatser som kostar pengar. Jo, precis, för det kostar ju en del ändå. Det blir mycket när man liksom lägger ihop det. Så är det ju. Saunaboy, fy, hur finner du det roligt på under det? Nej, men alltså det är tack vare er mycket. Alltså, det är mycket roligare att ha någon att prata med än att sitta själv här och typ försöka hitta på någonting. Då brukar jag typ titta på Aftonbladet eller starta någon film eller någonting sånt. Men nu har man ju någonting annat att göra. Nej, men jag tycker jag tycker alltid jag har varit fascinerad av att besöka olika länder och resa och sådär, och att liksom man kan
ta sig runt i världen med flygplan, och jag har alltid varit fascinerad av flygplan, så att ja, det är just det här förstå hur det fungerar och sådär. Ja, det är väl lite därför. Men tack så mycket. Okej, så jag säger intentions att de är roliga. Ja, det är första gången jag provar säga intentions. Jag har bara haft det i några dagar, så att det verkar nice än så länge. Det finns säkert mycket mer att utforska. Jag såg att man kunde som co-pilot ha typ Cartman, han den där Cartman från South Park. Jag vet inte riktigt hur man sätter upp det, men jag skulle vilja prova det. Det verkar riktigt nice. Så jag ska utforska mer hur det fungerar. Vad har vi mer här då? Just det. Ja, för här ändrar man rösterna. Nej, det är inte alls det. Där. Så nu har vi typ Your Mom som liksom cabin crew. The passenger mentor. Mentor typ att då får man lite guidning, typ så co-pilot. Man kan välja in alltså för Okej. Jag måste undersöka det sen. Jag vågar inte ändra någonting nu. Man kan ju ha liksom massa Dutch Peter. Vi kan också ha det på svenska istället. Så lite så. Ska vi säga något speciellt? Vad vill ni säga till flygvärdinnan? Eller vad vill ni ställa en fråga eller någonting? Kommer någonting som vi kan ställa henne och se vad vi får för svar. Det kan bli vad som helst. Jag har ingen aning. Patrik, ja okej. Och simplassa stödjer både 2020 och 2024. Okej, nice. De flesta grejerna brukar jag ladda ner på flightsim.to. Eller så köper jag dem på Marketplace eller på Simmarket eller ja, allt möjligt. Ladiesman, vad är dina bästa tips för att börja på VATSIM? Har inte riktigt modet att börja. Jag kan säga att jag har inte flugit länge på VATSIM, mindre än ett år. Alltså jag började väl i höstas kanske. Där någonstans. Eller om det till och med var den här vintern. Lite osäker på exakt när. Nej, det måste ha varit i höstas. Ja, i höstas var det. Så att det bästa tipset är att först lär dig att flyga, ha full kontroll över att du vet hur man flyger flygplanet. Jag har väl typ 90% kontroll tycker jag ändå. Men typ till exempel hur gör man en holding pattern, om du måste ändra liksom i flightplanen. Ha koll på det, hur gör den go-around och lite sådana där saker. Hur ändrar du heading och altitude, så om man säger så här, gå ner till 2000 fot så ska du liksom veta hur man gör typ och sådär, eller sväng till höger 300 grader. Att du liksom kan följa att du har kontroll över flygplanet, det är första steget. Så när du kan det, då skulle jag gå över till VATSIM. Börja med att lyssna in på observer mode. När man är på VATSIM, nu är jag inte inloggad här, men när man connectar så kan man då välja att connecta in observer mode. Så ladda ner programmet VPilot, men jag tror att innan du kan ens ansluta till VPilot så måste det bli godkänd på ett test, online-test. Så börja med att göra det. Man läser på lite grann bara. Alltså, det är inte mycket att läsa på. Men det är lite så här, men hur börjar man? Man brukar säga liksom request clearance och så vidare. Så börja med att gå den online-utbildningen. Den är gratis. Och gör testet där för att bli godkänt. Jag tror inte att du kan ladda ner det här programmet eller ansluta till VPilot innan dess. Och nu är vi som sagt inte connectade till VATSIM. Jag tänker nog connecta snart igen när vi börjar närma oss, vilket vi gör. Men lite så. Noish, när anländer du? Så det skulle jag bara få återkoppla kring VATSIM där. Det är mina bästa tips där. Börja som observer mode. Och lyssna in, bara hör lite hur de pratar och sådär. Okej, när anländer du? Noish, det är, vi ska se vad den säger. Enligt Volanta, om vi går här, så beräknas vi vara framme om 50 minuter. Men om vi då kollar på klockan här istället, så har vi då, vi beräknas vara framme 06.58 UTC och nu är klockan snart 05.40.
Så att enligt den här är det faktiskt 1 timme och 20 minuter kvar. 18 minuter kvar. Så att jag tror nog att det är det vi ska gå på. 1 timme och 18 minuter beräknas vi vara framme då. Vi ska ställa in lite inställningar här. Ska bara se. Ladies man, fråga cabin crew vad de ska göra i London. Okej, vi frågar. Har vi på engelska? Jag tror att vi har på engelska. Cabin crew, what will you do in London? Oh, you know, dear, I might just do a little shopping and enjoy some tea. Maybe visit a few sites, but I always worry about you flying up here. Just remember to keep the cockpit tidy like you did your room when you were a kid. Okay. Can you follow me and visit Harold's mom? Oh dear, I would love to visit Harold's with you. Harold's? But remember to keep the cockpit tidy, just like you did your room when you were a kid. Look for a truck to guide you. Truck? Dear passengers, this is your flight attendant speaking. I just wanted to remind you all that our captain, Grimpop_87, is my son. I'm so proud of him for flying today, even though he had a tough time finding crew members. Thank you for being such wonderful But I passengers. found my mom as a crew member. Okej. Patrik, jag gillar också att flyga. Fråga om cabin crew har en pojkvän. Okej. Vi gör så. Cabin crew, do you have a boyfriend? Oh dear, you know I don't have time for that with all this flying. I'm just focused on making sure you keep the cockpit tidy like you did your room when you were a kid. Nu kör vi. Will you marry me? Will you marry me? Oh dear, that's so sweet of you to ask. But you know I just want you to focus on flying and keeping the cockpit tidy, like you did your room when you were a kid. Always get back to the keeping it tidy and the room when you were a kid. But I love you. Oh my dear, I love you too. Just remember to keep the cockpit tidy, like you did your room when you were a kid. She is crazy. I think you're crazy. Oh dear, you know I'm just a proud mom. I worry about you up here, but I love you anyway. Just remember to keep the cockpit tidy like you did your room when you were a kid. Oh dear. Okay, so let's see. Let's try to be a little bit more professional here. Oh dear. I would not like to have my mom as a cockpit crew, cabin crew member. No thanks. No one in the family, please. Okay. So we are gonna check here. I think we have some disconnect for the flight plan here. Yeah, flight plan disconnected. So we're gonna select. First off, we're gonna check on VATSIM. How does it look like now in the radar? We'll go to. We'll go here. So, like, do we have something here? We have London control. London control. But do we actually have a tower or something? Oh dear. Lots of planes. This will be challenging, but seems like we don't have. It's on Unicom, right? So in that case, I think we'll keep disconnected. You can decide, guys. Do you want me to reconnect to VATSIM? But looks like we probably actually we have like the control, London control. So maybe they will guide us how to do it and act as a tower too. Yeah, let's reconnect to VATSIM then, ladies man. Let's do that. So let's. When we get to Longham here, we'll reconnect to VATSIM. So meanwhile, we're stuck with the mom thing here, the cabin crew.
Ladies man, vilken är den längsta flighten du gjort i Microsoft Flight Simulator? Den längsta flighten som jag kommer ihåg, som jag gjorde nu nyss, det var Stockholm Arlanda till New York. Den flygningen tog 8 timmar och 45 minuter från att vi väl hade lyft. Total streamtid cirka 10 timmar. Nej, mer. 10-11 timmar. Och det var en A320. Men jag startade flygningen, sen gick jag ifrån. Var lite med min familj och så vidare. Sen så gick jag tillbaka typ efter 3 timmar eller någonting sånt. Men jag hade streamen på hela tiden. Så typ 6 timmar som jag faktiskt satt ner hela tiden. Okej, nu ska vi se då. Vilken bana verkar de landa på? Om vi kollar det. VATSIM radar. Ladies man, längsta jag gjort är nog 16 timmar med A380. Shit, nice. 16 timmar. Sjukt. Fatta om man typ så här kör då och sen så bara Microsoft encountered a problem och så typ kraschar. Det har hänt. Jag var precis på inflygning. Det var en kort flygning till typ Oslo. Men precis på inflygning, alltså ser banan och allting. Full flaps, landningshjulen ute, bara några meter kvar. 551 kilo Alpha uniform, contact Amsterdam radar on 118.805. Då kraschar flyget. Alltså hela Microsoft. Och det enda jag kan göra är att stänga ner det. Riktigt irriterande. Men peppar peppar har inte hänt sedan dess. 118805. Kan 118805. Vad heter det nu? Amsterdam Control eller vad sa han? Contacting Amsterdam on 118.805 Scandinavian 551. Amsterdam Control, Scandinavian 551 is with you at flight level 360. SAS A320 Oscar Yankee Kilo Alpha uniform, Amsterdam radar identified. Good morning. Alright, identified. Okay, all good. But okay, let's now have a look at the arrival and see where are they actually landing on VATSIM. Where's my VATSIM radar? There. Okay, so we'll go to London Heathrow. I'm not going to be visible here because I am not connected. Okay, so we have some control here. We actually do have, we have 8 is only information. Actually, we can read it there. Arrival runway 27 right. Departure runway 27 left. Okay, so we can expect runway 27 right. Runway condition report. Blah blah blah. Surface wind knots, 70 knots. Visibility kilometers or more. QNH 1013. Okay, but we are gonna expect to land on runway 27 right. Okay, so we'll enter that. Let's prepare for runway invalidity. Oh. Arrival 27 right, was it? ILS 27 right. Which one? Did we get any? Barm 1H. Insert. I'm gonna look at the chart and to see where the holding pattern is in case we need to do a hold. Patrik, har du Instagram? Yes, det har jag. Jag heter Stockholm Plane Spotting på Instagram. Kan skicka länken.
Nu ska vi se ett ögonblick. Och den har vi. Ser man för ibland så brukar man inte få skicka. 551 Oscar Yankee Kilo Alpha uniform. Amsterdam radar expects a bomb, 1 hotel arrival. I'll start your descent in about 20 minutes. What? Vänta va? Jag ska bara ta där har vi. Nej, jag kommer inte. Instagram har vi där. Så min Instagram är Stockholm Planespotting. Så att jag jobbar på att vara lite mer aktiv här. Men där är min Instagram. Jag skickar länken om jag får. Sådär. Ibland så verkar TikTok vara lite känslig om man skickar länkar. Jag fick typ en varning för att jag hade skickat en länk till min egen sida någonstans. Bara, det får man inte göra typ, eller hur var det var. Men Stockholm Planespotting heter jag där. Okej, nu ska vi se. Så här, vi skulle kontakta någon också. Vi börjar komma närmare. När vi är top of descent här, ska vi se. Där borta. Där har vi den. Vid Bumi. Okej. Vi kollar lite. Vi kör en refresh meter, apply meter, QNH 1014, 15 degrees, 220 and 50 knots. Let's enter this information already. Estimated fuel on board doesn't look too good, but okay. Nothing we can do now. Next phase, approach QNH 1014, I believe we had. 1014, 15 for temperature. And we are going to look at the borrowed. Weather is 220 and winds at 50 knots. And 50 knots currently. All good. Regil, welcome to Regil and welcome. How are you doing? Nothing we can do now, not even a spin. We'll do a spin, we can do a spin in the chair. Alright. Spin in the chair. I think you meant the plane, but we're not gonna do a roll in this or spin in the plane. Alright, so let's see. Ladiesman, följ dig på Instagram. Tack så mycket, Ladiesman. Jag följer tillbaka sen också om du också har. Nu ska vi se. Vad ska vi göra? Vi ska räkna ut landing weight här. Vi har 67 300. Calculator. Deal. Great spin. That's exactly what I subscribed for. Thank you so much. Nice. Great idea. I love it. Okay. 67,300 kilos minus 4,600 fuel on board is 62.7 is what we're expected to land with. 62.7. Okay, it seems like we're gonna do a low auto brake here and idle no reverse, manual land, flaps full, auto throttle on. Okay, all good. We have entered that. Now let's look into the... Actually, did they say that we're gonna contact someone? Expect a bar 1H arrival. I'll start your descent in about 20 minutes. Okay. Good afternoon, dear. 361 in your airspace, climbing flight level 340. I think it's time to now connect back to the VATSIM and disconnect from the say intentions.
So where are we on, if you look here? No, now we don't have like... I know. That's strange. Like they went all offline here. Here we have some Manchester, we have it. But not at London Heathrow, or not even a center here. Okay, we'll keep an eye on it, and for now then we'll... I mean... Yeah, I don't know. Should we connect to VATSIM anyway? But then it's gonna be on Unicom most likely. And we won't have a cabin crew to speak to. When are we arriving at our destination? Oh dear, we are currently cruising at 36,000 feet and will be arriving in London shortly. Just keep the cockpit tidy, like you did your room when you were a kid. Dear passengers, this is your flight attendant speaking. We are currently cruising at 36,000 feet and are on our way to London. Heathrow. We appreciate your patience and hope you're We're gonna enjoying do the flight. Here we have some interesting stuff. Right, we'll do the Barmy approach. Yeah. So we have restriction air flight level 300, and then we'll continue here. Logan, we have a holding pattern at Logan, and I think that's the left holding pattern in case we need to. And then we have the restriction of flight level 250, and also then next to Sabre, flight level 160, holding pattern there as well in case we need to. Then to Brasso, also holding pattern there, and then over to Wiesel, maximum 250 knots below flight level 100 unless otherwise authorized. And after that we have the maximum of 220 knots at flight level 070. And if we look at the runway 27 right, we have a DH of 278, so let's enter that here at the preference page, 278 for the barrow. There we go. And in case we need to do a go around, we have climb straight ahead when passing 150-80, and climb turn right on track to 3000. Okay, so we're gonna have to 3000 for the go around. Alright, and we're gonna also enter the runway, how far away we are, EGLL27 right, so we can see exactly how many nautical miles we are. 250 nautical miles away, 240 now, so we are getting closer. Let's have a look and see what it says here. When we're expected to land, we are expected to land at 6:43 UTC. And that's almost, yeah, in about 43 minutes. Patrik, jag följer också dig på Instagram och jag har även skickat en vänförfrågan. Ja, men tack så mycket. Då ska jag acceptera den. Jag kollar det sen. Nice. Hojta till om ni vill flyga tillsammans någon gång förresten. Det är bara att joina. Jag är i multiplayer mode också. Nice. Regil, have you ever piloted a real plane? Yes, I have. I have been flying a Cessna only 2 times, but with a pilot beside me, so with me. So it was 2 weeks ago. So it was really nice, and I just wanted to go back up in the air. That's where I think I belong. So I'm trying to do a plan for it to be able to become a pilot, private pilot license or something. And what about you, Jill? Do you fly, or have you flown a plane?
Aviation CGN 787 specs. Jag kör på RTX 4090 grafikkort och or maybe I'm not sure if you're English or Swedish, so I'm using a 4090 graphic card and Ryzen 9 1995. Let's bring it up. Let's see. Let's bring it up. Ryzen 9 9950 X3D, I think. Let's see. Yeah, the Ryzen 9 9950 X3D 16-core processor, and then I have the motherboard of Rogstrix B650F gaming Wi-Fi, memory 64 GB of memory DDR5, and the graphic card is the 4090. I don't know why it doesn't say anything here. But yeah, it's the 4090 anyway. Yep, so that's my specs. Ladies man, jag har inte 2024 tyvärr. Okej, men ingen fara. Jag har kvar 2020 fortfarande. Eftersom att 2024 har varit lite instabil. Och fortfarande är. Och de är fortfarande uppdateringar. Men peppar peppar, det har inte kraschat något mer för mig på några månader nu. Så det är lovande. Så att vi kan köra 2020 någon gång. Jag kan gå tillbaka till det och prova. Ladies man har skickat en vänförfrågan på Volanta. Yes, okej, nice. Fury 24. Jag antar att det är du. Nice. Accepterat. Nice. Vi kör och lägger in en bild därifrån. 27 minuter kvar enligt den här, men det är lite mer minuter kvar. Så där. Nu ska vi se då. Har vi någon på VATSIM? Kör en refresh. Nej. Då är frågan, ska vi liksom... Alltså om vi kör VATSIM då kommer vi ändå se några, men ja. Vi kommer inte ha någon liksom att prata med typ. Så jag vet inte, vi kanske stannar kvar här. Oj där, vänta, hade vi inte top of descent här någonstans? Nej, den kommer där framme. Buket. Okej. Ska vi se, har vi missat någonting här? Nej, vi har kurs på 269 grader. Perf. Nej, här 269 grader 110,3 110,3. Nej, all good. Ladies man, hade varit trevligt att göra en flygning tillsammans. Kör dock mycket 737, men kan... Vänta, ska se, jag ser inte hela. Kan A320 in och ut med. Okej, nice. Jag skulle gärna vilja köra lite 737 faktiskt, men jag har ju PMDG i 2020, så den skulle jag kunna köra där. Men den måste jag refresha mitt minne på hur man gör. Jag har PMDG-modellen där. Men den är nice. Jag saknar den i 2024 och jag hoppas att de snart släpper den så att man kan få den till 2024. Patrik, jag har Flight Sim 2020 på Xbox och tycker det är ett superbra spel. Nice! Ja, men det är det verkligen. Det är riktigt nice. Oj, shit, just det. 135
Nej, vad var det nu? 135.45. 135.45. 135. 135. And I forgot. 135.45. 425. And we are also going to start the recording, or restart the recording, so to say. London Control. London Control, Scandinavian 551 is with you at flight level 360. Starset 551 Oscar, Yankee, Kilo, Alpha Uniform, London Control, identified. Good morning. Good morning, good morning. Ladiesman 683, jag hjälpte mig 737. Ja, men tack så mycket. Det kan behövas. Jag körde en 737-simulator på riktigt i Västerås, alltså en riktig simulator. Men det var så ovant för att jag är så van vid Airbus. Och så är det så här, va? Måste man göra så här? Men det är så mycket mer manuellt jobb. Men det är ändå nice. Jag gillar jokesen bättre, alltså de här som man har så här, än att bara styra en joystick som är typ fighter-jet ungefär. Det är mycket mer automatiserat i Airbus, känns det som. Ladiesman, var det en motion simulator? Yes, delvis. Det var det. Den kostar typ 20 miljoner. Det var på OSM i Västerås, den flygutbildningen där. Sen har jag även flygit på på Arlanda på SAS Academy. Och där har de en riktig, alltså där går man ut på typ flera meter högt upp i en landgång liksom till simulatorn. Och den är i full motion. Det var riktigt häftigt. Då hade jag mer kontroll på 737 och hur man körde den, så där hade jag lite mer förberedelser. Det var på den tiden de körde mera 737 med SAS än vad de gör nu. Nu är det bara Airbus. Ja, det är jättedyrt, Patrik. Ladiesman, kostade mycket för att testa en sån. Just den här, det var i samband med ett öppet hus de hade, betalade ungefär 1000 kronor för att få flyga den. Sen hade de också att man kunde prova på att flyga, så i en Cessna kostade det också ungefär 1000 lapp. Så det kan jag rekommendera. Sen, det finns ju också i lite olika simulator runt om i Sverige. Vänta, var det någon som sa något till mig förresten? Nej, inte identified. Då är frågan, har vi, vänta nu, 80s, vi har 80s nu på... Ja, vi har VATSIM, Okej, vi connectar till VATSIM, vi disconnectar från say intentions. Nu blir det jättespännande. Oj, nu blir jag lite nervös. Okej, vi fixar det här tillsammans. Connect. Okej, nu får vi se då. 80s IGLL. Vi har control, och var är då, ska vi se, var är London Control 132605, 132605. Shit, nu blir jag typ nervös. 132605. Det är liksom en av de mest busiest airport man kan flyga till. American 12, American 12, descend to flight level 70. Ladiesman, har du testat Gripen-simulatorn i Lidköping? Nej, inte än, men jag ska dit i sommar. Så då tänkte jag testa den. London Easy 78 Hotel uniform with you at 170. Vänta, flighter... Just stand by a moment, easy 195, turn left 230 degrees, clear ILS 27. Turn left 230 degrees and clear for ILS, easy 195. And sorry, the other aircraft that was checking in, just say again, please. Easy 78 Hotel uniform with you at 170. Easy Hotel uniform.
Let's see. Scandinavian 551 is with you at flight level 360. 280 degrees and cleared out left 26 left for Swiss 15 Golf. Element 27 Echo London, hello, with you now at 1,400 on QNH 1014, routing for RAF Norfolk. Element 27, sorry, was it 27 Echo or Alpha? 27 Echo, we're returning to Norfolk. 27 Echo, very good. QNH at Norfolk is 1013, runway 25 in use, report visual with the airfield. Alltså, det blir mycket mera riktigt. QNH 1013, report visual, element 27 Echo, thank you. Shuttle 336, descend altitude 3,000 feet, QNH 1013. Descend altitude 3,003, QNH 1013. Swiss 15 Golf, speed 160 knots or less. 160 knots, left for Swiss 15 Golf. And EasyJet 195 is lined up with a localizer. It wasn't set in the FMC for some reason. Easy 195, yeah, no problem. Runway 27, the surface wind 210, gusting 31 knots. You're clear to land. Clear to land runway 27, Easy 195. Postman 6741, good evening to you. I will send your clearance to you now over PDC. Men, inte jag va? Element 27 Norfolk on site. 27 Echo, thanks. Join left base for 25. Join left base for 25, element 27 Echo, thank you. London Control, very good evening Turkish 4, Lima Foxtrot, Swift Information Alpha, aircraft type A330, request IFR to destination at site. Turkish 4, Lima Foxtrot, good evening, I've just sent over PDC, just give me a call when you're ready to push, it'll be runway 27 right. We expect runway 27 right, Turkish 4, Lima Foxtrot, thanks. Shuttle 336, turn right, heading 180 degrees. Turn right heading 180 degrees, shuttle 336. American 12, 27 right for landing. Descend to altitude 4,000 feet, QNH 1013. 1013 for QNH. That's call for American. That's correct. American 12, descend 4,000 on QNH of 1013. Expect runway 27 right. 27 right. That's for American, folks to descend down to 4,000, QNH 1013. Expect runway 27 right. American 12. London Control, Ryanair 816, passing flight level 127, climbing flight level 190. Ryanair 816, London, good evening, Roger. It's a Finma 1 Lima arrival for Stansted. Varför pratar de så snabbt? Det är nog... Lima för Stansted, Ryanair 816. Det är mycket aktivitet, det är många flygplan. 6741, taxi. Postman 6741, right on Sierra, hold at Sierra Bravo 3, hold short of 27 left. Right on Sierra, hold Sierra Bravo 3, hold short 27 left, Postman 6741. Shuttle 336, turn right, heading to, correction, right 295. When established on 27 right, descend glide. Turn right, heading 295, when established, glide. Aim 27 Echo, my service terminates, and you can just switch to 1228 for Norfolk now, bye-bye. Monitor advisory, thank you very much, and bye-bye. Element 27 Echo. Turkish 4 Lima Foxtrot, fully ready, request push and Okej, planet är stabilt i alla fall, så okej. Turkish 4 Lima Foxtrot, stand 238, push and start approved, face north. Push and start approved, herregud, jag hinner inte ens få in en... Turkish 4 Lima Foxtrot. American 12, turn left, heading 010 degrees. Left, heading 010 degrees, American 12. Swiss 15 Golf. Oh shit, alltså jag hinner inte ens prata. Regil, sorry about that. I know nothing about planes. Bing watched air crash investigations on National Geographic, which made me more afraid of flying as a passenger. Oh, I see. Apologies, that's Griffin 74, but I love the aircraft investigations. I used to watch them a lot too. But yeah, makes me afraid too, but yeah, I love flying. Griffin 74 Victor.
Golf Air 006, climb flight level 350. Climb flight level 350, Golf Air 006. Shuttle 336, set altitude 2,500 feet, cleared Kan jag liksom få typ en syl i vädret här? Altitude 2,500 feet, cleared ILS. American 12, descend to altitude 3,000 Är ni liksom, feet. det är inte ens gå... Och så måste jag vänta på att de ska typ svara tillbaka. Sådär. Och nu kanske jag kan prata. Easy 78 Hotel Uniform, just switch to advisory now, 122.8, bye bye. Nej! Okej, det kanske bara är den, just den specifik. Scandinavian 551, radio check. Readability 5. Va? Good morning, London Control, Shamrock 201, over stand 223. Herregud. Information alpha on board, over arrival clearance out to Shannon, please, we're A320. Charlotte 201, good evening, cleared Shannon on a Compton 3 Foxtrot departure, squawk 6472. Cleared to Shannon on the Compton 3 Foxtrot departure, squawking 6472, Shamrock 201, correct. And easy 195 to clear runway 27, request stand 9 if possible. Alltså... Easy 195, taxi Alpha, stand 9, goodbye. Vad sa han ens till mig? Stand 9, thank you for your service, goodbye. London, hello, easy 16 Foxtrot Victor, passing level 9 at 7. Lite vindkraftverk. Easy 16 Foxtrot Victor, London, hello. Vi ska starta om recording. Squawk 7213, easy 16 Foxtrot Victor. Ladies, tack. Han sa att det hördes 5-5, okej. 90 degrees, cleared ILS 27 right. Nej, inte load. Vi ska spara LHR. At Sierra Bravo 3, cross runway 27 left and then turn right on Alpha. Så sparar vi replayen. För ibland så slutar den spela in, så bara för säkerhets skull. Shuttle 336, clear to land 27 right, wind 220 degrees at 16 knots. Cleared to land runway 27 right, shuttle 336. Easy 16 Foxtrot Victor, climb flight level 350, route direct Sitet. Okej, så han sa att... Climb 350, easy 16 Foxtrot Victor. Ryanair 816, route direct to Barkway, Bravo Kilo Yankee. Direct Barkway, Ryanair 816. Golf Air 006, monitor advisory. Push back into the south direction to the construction site in the north direction. Stressigt för honom. Still having the oil scenery. Turkish falling with Foxtrot, yeah that's fine then, push approved to face south. Push approved. Han kör bara liksom tower, eller liksom ground, approach. Oh shit alltså. Standby, Golf Air 006, monitor advisory 122.8. Monitor advisory 122.8, Golf Air 006. Thank you, have a good day, bye bye. Griffin 74 Victor, clear to land 26 left, wind 22013 knots. Ladies man, herregud vad det pratas, det är för kontroll till hand om allt nu. Yep. Swiss 15 Golf, thank you, taxi right on Juliet. Verkligen, det är helt sjukt. Taxi right on Juliet and stand 20. Så kan vi se någonstans hur ser det ut egentligen på... Scandinavian 551 is descending to Logan, flight level 250. Just stand by, second Ryanair 816. Thank you. Scandinavian 551, I've not got your flight plan. Can you just refile that, please? Will do, Scandinavian 551. Okej. Då gör vi så där. Okej. You will not read Scandinavian 541, testing again. 551, I've still got no flight plan for you. What's your aircraft type, please? It's an Airbus A320-200. I'll try again to file in. Okay, that's fine. What was your departure airfield?
departure from Stockholm Arlanda, Sweden. Okay, that's fine. Logan 2 Hotel arrival. Logan 2 Hotel arrival at Scandinavian 551. Okej, så vi gör så här. Griffin 7-4 Whiskey, give way to the Swiss, then right Juliet. And Varför kan de inte se? Zulu to stand 3. Vi är på där, men vi fileplan är... Give way to the Swiss, right on Juliet. Zulu stand 3, many thanks. Griffin 7-4 Victor, good night. Good night. Postman 6741 after Saturn, first right, hold Alpha 1. Jag försökte typ få din flightplanning igen. Så står det samtidigt så här att man... Scandinavian 551, squawk 4311. 4311. Squawk 4311, Scandinavian 551. 4311. Shamrock 201, ready for push to start. Shamrock 201, thank you. Stand 223, push and start approved, face east. Okay, all good. East for Shamrock 201. American 12, clear to land 27 right, wind 22016 knots. Clear to land, runway 27 right, American 12. Shuttle 336 right on Alpha, stand 506. Shit, vad coolt. Första gången typ VATSIM på en stor flygplats. Tank 403, have a qualify roll 390. Alright. Center 403 London, thank you. Route direct Kilo, Oscar Kilo. We got Kilo, Oscar Kilo, Center 403, I think. Hopefully we should be clear to descend further now. Placeman 6741 behind landing American. 777 line up 27 right behind. Behind landing American 777, line up 27 right behind Placeman 6741. Scandinavian 551, descend flight level 160, level by Sabre. Descend flight level 160, Scandinavian 551 and Sabre. Very good afternoon, Iberia 1403. More drag, okay, more drag needed. Iberia 1403, London, hello, squawk 1007. It's a Tel 21 Lima arrival. And I do have the add-on scenery for London. Oh shit! That's a lot of wind powers or what it's called. Vad betyder det sista du sa? Det att här vid Sabre, alltså jag sa det säkert i fel, level off at Sabre, det är det han menar, att vi ska vara på flight level 160 när vi kommer till Sabre här. Det ser ut som att vi kommer att klara det, vi kan eventuellt ta lite mer drag. American 12, give way to the 319 and then taxi Echo and Golf. Ska se när vi beräknas vara där, 6.43, 23, 33, 43, landar om 20 minuter nu, kommer vi vara framme. We'll be landing in 20 minutes. Ryanair 816, descend flight level 130. Flight level 130, Ryanair. We can enter the correct QNH already, 1013. 1013 for QNH. Iberia 1403, descend flight level 220. 1013 and 1013 here. Basement 674, 127 right, cleared for takeoff, the wind 22016 knots. Speed brake still out. Logan Charles, Agent 7 Bravo on the ground, Heathrow, stand 327, information Alpha A35K, requesting clearance to Los Angeles, copy. Virgin 7 Bravo, Los good Angeles, evening, nice. just sent that over to you now on PDC, just give me a call, ready to push. Ladies man, standard lufttryck, yep. Okej, nu ska vi se. Då har vi... Hello London, Tomjet 4 Kilo Romeo, flight number 250. Vi kollar landing weight 66 4 Kilo Romeo London, good evening, squawk 2321. 2321, 4 Kilo Romeo. 66 400 minus 3700. 62,7 landing weight. Ja,
Refresh meter, apply 220 16. 4 Kilo Romeo, thank you. QNAV 1 Golf arrival for Gatwick, descend flight level 160. 160 and QNAV 1 Golf for Gatwick, subject 4 Kilo Romeo. Turkish for Lima Foxtrot, request taxi. Pushback, look GSA. Alright, United Kingdom. 2-1 there, first Turkish 4 Lima Foxtrot, Roger, taxi left on Bravo and Jag passade hold inte så att vi skulle ha hold här på Saber. Taxi via Bravo and hold short at Bravo Yankee 1, Turkish 4 Lima Foxtrot. Shamrock 201, no problem, right on Bravo and hold at Bravo Yankee 1. Just give way to the Turkish at Kilo. Ladies, vilken bana var det mest utmanande för dig att landa på? Jag tror att London kan vara det med VATSIM på så här. Framförallt när de säger att man ska köra holding pattern och så vidare. Men utöver det typ alltså, Saber som man kan köra challenge på, den är mera propellerplanet, den är väldigt challenging. Jag brukar alltid hamna typ åka över klippan och så typ landa. Postman 6741, just check mode Charlie on the transponder. Patrik, oj vad molnigt det är. Yes, det är ganska molnigt. Ryanair 816, descend flight level 70. Flight level 70, Ryanair 816. Scandinavian 551, descend flight level 80. Descend flight level 80, Scandinavian 551. Okay. London Heathrow version 141, request a radio check. Readability 5. Okay. London Heathrow's version 141, information Alpha near 50 1000, request IFR clearance to Los Angeles. Version 141, Roger, I'll call you back in just a moment. Break Postman 6741, climb now to flight level 230. Technical and flight level 230, Postman 6741. Virgin 141, good evening, clear to Los Angeles on an umlaut 1 Foxtrot. Ladies man, inga problem för dagens flygning. Det är det minsta problemet tror jag. Det största problemet är att det jobbigaste blir att vi får göra en go-around. Virgin 141, yeah, it's an umlaut 1 Foxtrot departure, squawk 6473. Umlaut 1 Foxtrot departure, squawk 6473. Det jobbigaste de kan säga nu till mig är att vi ska köra en hold eller något sånt där. Så om vi kollar på, vi tar fram chartsen här så att vi har lite, låtsas ha lite koll i alla fall. Okej, så det kan vara så att vi ska köra en holding pattern, då har vi det uppe vid Vesel, efter Vesel. Iberia 1403, descend flight level 160. Så om vi då klickar på den, då kommer den se en holding pattern här och då kan man köra den. Easy 16, men vi ska inte göra det nu. Monitor advisory 122.8, good night. Monitor advisory C16, Victor, all the best. 13 000 fot. Scandinavian 551, turn left heading 245. Shit. Turn left heading 245, Scandinavian 551. Ja, nu händer det grejer här. American 12, you just missed that turn onto Echo, so just take any gate on your right hand side, that'd be nu blir det intressantare. Vad händer nu då? American 12. Vi kommer i alla fall landa på bana 27R, så det är det vi har ställt in. Patrik, har du någon gång landat på Skiatos flygplats? Nej. Scandinavian 551, it'll be runway 27 right for landing. You've got 45 miles to touchdown. Descend altitude 4,000 feet. The QNH is 1013. 45 miles and runway 27 right. QNH 1013 and 4,000 feet. Scandinavian 551. Nej, kom igen. Kom igen. Ner med dig. Vad händer nu då? Funkar nu. Så, tack. Martin Air 1015, you're on frequency.
Vad sa han mer? Vänta, var QNH 1013. Martin 4000 feet. London. 45. $245. Det blir en open descent för vi har ingen liksom vad vi ska. London control, good evening, response 66, flight level 3 for. Då är frågan vilken vi kör direct till. France 66, good evening. Proceed direct to Tala, Tango Lima Alpha. Proceed direct to Tala, Tango Lima Alpha, response 66. Men Skiatos Turkish 4 Lima Foxtrot, kan vi prova den gången. right, and then hold Okej, så den är extremt kort. Spännande. Taxi first right and then we'll Malmö, thank you for the follow. Tack så mycket för följet. Ryanair 816, descent to altitude 2000 feet to the QNH 1012. 2000 feet, QNH 1012, Ryanair 816. Okay, so. And 816, just turn left heading 060 degrees. 060 degrees, Ryanair 816. 37 Bravo, stand 327, ready, push and start. Seatbelt signs 7 on. Bravo, thank We you. are Stand 327, below you push and start at the 10,000 feet. Landing lights come on. Shamrock We'll use low auto 201 brake. after tight, sorry, turn first right and then left, hold Alpha 3. Taxi first right after Yankee 1 and first left and hold short Alpha 3. Iberia 1403 and flight level 140. Flight level 140 right here, 140. I'm gonna do a little speed brake here so we don't overspeed. Unfortunately, heavy requesting 5 o'clock. Alpha 3, report back. Okay. Tomjet 6 Kilo Romeo, descend flight level 70. 704 Kilo Romeo. London Control, good evening. Speedbird 851 Oh, they're London. Whiskey, currently overhead ABNED, flight level 380. We have information Alpha on board. Speedbird 851 Whiskey, London, good evening. Squawk 3426. Okay. 3426 on the box, Speedbird 851 Whiskey. Ryanair 816, turn right, heading 195, cleared ILS runway 22. 195 degrees Direct and to cleared now. ILS for runway 22, Ryanair 27 right. Yes, I think so. Turkish 4 Lima Foxtrot 27 right, cleared for takeoff, the wind 22016 knots. Runway 27 right, cleared for takeoff, Turkish 4 Lima Foxtrot. Shamrock 201 behind departing Turkish A330, line There we up go. 27 right behind. Okay, let's see. After the departing A330 Turkish line up behind. After departure behind for. Glide slope 2,500, we'll enter Tomjet 4 Kilo 2,500. Romeo, turn right by 10 degrees. But he actually said like Right by 4,000. 10 degrees, 4 Kilo Romeo. Speedbird 851 Whiskey, you can route direct to the centre fix, runway London. 27 right, descend flight level 250. Descend flight level 250. Ja, ändå så landar taken, A330 där redirect. på Skiatos. Route Shit. direct to the final approach fix for runway 27 right. Final approach fixed for 27 right, thank you. Speedbird 851 Whiskey. Okej. Unfortunately, Shit, och så ska vi ta fram taxicharts också, herregud. Det är nog det jobbigaste nu. Okej. Ja men här har vi i alla fall Iberia någonting. 1403, descend flight level 80. Flight level 80, Iberia 27 right, den har vi då i... Tomjet 4 Kilo Romeo, There. you've got 38 miles to touchdown, descend altitude 6,000 feet to the QNH is 1014. 6,000 feet, Tomjet 4 Kilo Romeo. Hi, Captain. Hey firm, I'm 1014. I'm 1014, 4 Kilo Romeo. Scandinavian 551, descend to altitude 3,000 feet, cleared ILS, runway 27 right. Descent to 3,000 feet and cleared ILS 27 right, Scandinavian 551. Ryanair 816, runway 22, clear to land, the wind is 220 degrees at 17 knots. Clear to land, runway 22, Ryanair 816. London, here we come, nice approach. Rudil, thank you so much for the good luck on the landing.
Sorry, I missed your information there. And how realistic is the simulator? Is there anything that's usually different in real life compared to the sim? It's like when you're flying on VATSIM, I said it's quite realistic. Nothing that I can think of right now. Like, I'll think of that and get back to you. I'm just gonna. Martin 1015 London, good evening to you. Your push and start is approved and face to the south. Push and start is approved, face to the south. Martin 1015, thank you. Postman 6741, monitor advisory now, 122.8. Good night. Advisory 122.8. Okay, here we go, guys. Welcome to London. Shamrock 6201, 27 right, the wind 220, 16 knots, cleared for takeoff. Clear to take off 27 right for Shamrock 201, and Turkish 4 Lima Foxtrot, climb now to flight level 290. Retract the spoilers and arm the spoilers. Virgin 7 Bravo taxi. Virgin 7 Bravo taxi, second right Echo and Alpha to Alpha 3. Second right Echo Alpha to Alpha 3, so Virgin 7 Bravo. A little bit foggy. Oh, cool. Awesome. Klaffar, ja, det kommer klaffar, men typ när vi är 10 miles ifrån. 13 miles just nu. Nautical miles. Jag vill gärna ta en printscreen från det här hållet, även fast jag hoppas att det inte den disconnectar. Nu. Där är nice. Temsen och allting. Landing control Virgin 141 ready for push and start. Virgin 141, thank you. 329 up, push and start approved. Okej, sån här disconnect inte bra, tack. Okej, här kommer localizer. Virgin 141, push and start approved. 329. Push start approved, Virgin 141. Speedbird 851, whiskey, descent flight level 160. Descent flight level 160, Speedbird 851, whiskey. Left under 403. Monitor advisory 122.8. Localizer. Monitor Virgin 122.8, thank you much for that. Tomjet 4 Kilo Romeo, descent to altitude 3,000 feet. 3,000 feet, 4 Kilo Romeo. Runway sight. Approach. And there we go. 10 nautical miles, flaps 1. Lidisman, skulle du kunna lära mig hur localizer fungerar någon gång? Absolut, det kan jag göra. Man tittar egentligen på den här, och så när den här börjar närma sig mitten klickar man i localizer, då har man interceptat localizern, och sen så tittar du på den andra, sen därefter och trycker på approach när den börjar liksom röra sig. Patrik, lycka till med landningen. Tack så mycket. Thank you so much, Michael, for the follow. And Rigil, thank you so much for the landing. Good luck. 7 nautical miles. We are gonna a little bit over speed, landing gear down. We do have some issues sometimes with the speed here, so okay. Scandinavian 551, runway 27 right. Clear to land, wind 22013 knots. Clear to land, runway 27 right, Scandinavian 551. Tomjet 4 Kilo Romeo, descent altitude 2,000 feet. 2,000 feet, 4 Kilo Romeo. Don't mess up now. Iberia 1403, descent altitude Auto brake on, to low, check. 1012. Spoilers armed, check. Flaps 2, we are gonna reduce it to flap 3 now. And soon full flaps, full landing. Yes, let's butter this one. London Center, Speedbird, Concorde 1456 Heavy with Concorde. you on the ground at Heathrow, stand 321, Nice. looking for push and start. Speedbird Concorde 1456, good evening, 321, your push and start is approved to face to the north. Full flap. Push and start face north for Speedbird Concorde 1456 Heavy. Alright guys, here we go. Tomjet 4 Kilo Romeo, turn left heading 290 degrees, cleared RLS 26 left.
290 degrees K down, that's 26 left, can we get 4 Kilo Romeo? Ryanair 816, you can taxi now to a stand of your choice. Good night. Stand of choice, thanks, Ryanair 816. Do we do an auto land or not? I think not. That's a little bit boring, isn't it? Hi there, easy 432 on the ground. Alright, we'll disconnect the autopilot now. A320 stand number 6, push and start please. Easy 431, thanks. Push and start approved. Stand 6 to face north. North for easy 431, thank you. I'm gonna sit a little bit more to the left there for the captain's seat. Now we can take a print screen. 500. Continue. Jet 4 Kilo Romeo, runway 026 left. You're clear to land. The surface wind 220 on 3 knots. Clear to land 26 left, Jet 4 Kilo Romeo. Iberia 1403, turn right heading 140 degrees, descent altitude 2,000 feet. 142 and descent of 2,000 feet. Reverse thrust. Martin 1015, ready for taxi Gatwick. Martinair 1015, thank you. Taxi 100 Juliet, knots. Papa, and Alpha Sierra to Alpha 2. 80 knots. Thank you, Juliet, Papa Alpha Sierra Alpha 2, Martin 105. 60 knots. Speedbird Concorde 1456 heavy, ready for taxi. Speedbird Concorde 1456, thank you. Taxi via Golf, Echo, and Alpha to Alpha 3. Golf Echo Alpha to Alpha 3 for Speedbird Concorde 1456 Now comes the most heavy. challenging part, taxing, like understanding the taxi direction. Scandinavian 551, turn left on Bravo, Kilo, stand 220. 220, Bravo Kilo. Turn left on Bravo Kilo, stand 220. Iberia 1403, turn right Bravo heading Kilo. 190 degrees, Bravo cleared on Kilo. 22. 220. Stand. Iberia 1403. Okay, this is now comes the challenging part here. Okay, let's have a look here. Runway off. Turn left to Bravo. No, Bravo Kilo. Oh dear. Okay, now we need the taxi charge here. Bravo is there. Central British, sorry, Speedbird 213, information Let me just have a look here at the taxi chart quickly. I don't want to mess up Speedbird the 213, good evening people. to you. I don't know if you want to just reconnect with Bravo Whiskey 213. Kilo, where is that the would be Kilo? The correct, log on. Shit, I can see Kilo. Sure thing, sorry about that. Roger. Runway. Speedbird 851, Whiskey, descend flight level 100. Descend flight level 100, Speedbird 851 Whiskey. Stand 221. We need to find it here. Right, clear to take off. The surface wind is 220. Sorry guys, I'll look at the chat soon and just a little bit. I got 27 right, version 7 Bravo, thank you. Airport Runway briefing. City Flyer 323, radio check. I've reached strength 5. Airport Brake, info Speedbird takeoff Concorde taxing. 1456. Just give way to the Scandinavian, it's just vacating ahead of you. Speedbird Concorde 1456, has traffic, will give way. Thank you. Scandinavian 551, you are number 1 to that Concorde traffic. Make the left on Bravo. Making the left on Bravo, Scandinavian 551. Iberia 1403, clear to land, runway 22, the wind 220 at 18 knots. It's for land, runway 22, Iberia 1403. Please tell me this is Bravo. Shamrock 201, it is an unrestricted climb to 210. Unrestricted 210, yeah, I just noticed Stutters trying to get the plane under control. On the way now to Tack så mycket. Tack så mycket för applåden. Turkish 4 Lima Foxtrot. Jag hoppas att det var en bra landning, jag hoppas det.
Det kändes som en ganska okej. 10 hörde jag i alla fall, sen hörde jag inte. De pratade, störde lite grann, men jag hörde inte om de sa 5 eller något. Men jag hoppas det var en okej landning. Eric, is this live traffic VATSIM? Yes, this is live. Good evening, I've just sent that over to you now on PDC, advised ready to push. Alltså, Got that already, that PC, thank you. Shit. Kilo, oj. Nej. Martin 1015, the surface wind is 220 at 14 knots, 26 left, clear for takeoff. Alltså man kunde titta på chargen samtidigt som man taxar. Sorry, 1015, I'm sorry, that is my mistake. Behind the landing, a 737, line up 26 left behind. Yes, jag ska kolla i Volanta sen vad landing raten är. Jag tänkte vi kollar, kör en replay sen också på... I wasn't sure, yeah, behind landing line up 86 left. No, I'm sorry, it's quite late. That's my mistake. London Control, Fly 323, requesting IFR clearance to Guernsey. Det var hotell. Flyer 323, good evening to you. You're cleared to Guernsey via the Soccer 1 Alpha. Stand 220. Squawk 7306. Stand 220, just... Okay. Cleared to Guernsey via the Soccer 1 Alpha departure, Squawk 7306. VATSIM radar. Which one is this? 323, that's all correct. When you're ready, start is approved. The QNH is City 1012, just report ready to taxi. London Control, Virgin 141, ready for taxi. Virgin 141, roger. Taxi second right on Echo, then Alpha to hold at Alpha 3. Second right to Echo, then on Alpha, then hold Alpha 3. Maybe I messed up here. Martin 1015, sorry about that. 26 left, cleared for takeoff now. The surface wind 22014 knots. Come on. 26 left, clear for takeoff. Martin 1015, and no worries, I should spot taxi. That's fine. Tomjet 4 Kilo Romeo, you can now taxi to any gate of your choice. Good night. Any gate, Tomjet 4 Kilo Romeo, thanks. Good night. Goodbye. Shamrock 201, advisory now 122.8. Good night. Rose loading 122.8 for... här har vi alltså, okej, 220. Speedbird 851 Whiskey, descend flight level 70, correction, flight level 80. Descend flight level 80, Speedbird 851 Whiskey. Yeah, the QNH has just changed to 1012, so 70 is no longer available. Turkish 4 Lima Foxtrot, changed Bravo to Kilo, advisory here. 122.8. Bravo Kilo, stand 220, we got it. Advisory for Turkish 4 Lima Foxtrot. Oh, we have a Concorde behind us. We gotta see the Concorde. Easy 431, ready for taxi. Gotta see the Concorde. Easy 431, roger, taxi Delta and Alpha to That's Alpha not a 1. Concorde. Delta and Alpha to Alpha 1. I have the Concorde mod. Okay. Nästa höger. Tack ladies. Yes. Kilo. Texas 51, good evening. Descend to flight level 150, be level by Kidsley. Oh, en till SAS. Nice. Speedbird 213, thank you. Your push and start is approved to face west. Alltså jag hoppas att nu ska vi se 220 ge mig en Virgin 7 Bravo, climb now to flight level 340. Climb 340, Virgin 7 Bravo. London Control, Fly 323, just to confirm, would the Fokker 1 Alpha departure be the SOC 1 Alpha on my SIDS? That's correct, yes. Soccer 1 Alpha. It normally just removes the last letter in the FMC, so SOC 1 Ja, vi får leta lite här. Roger, my apologies, I misheard you. That's fine. Ja, men titta här har vi fina 1015, climb now to flight level 290. 231. Climb now for 290, Han sa 220. Spirit 851 Whiskey, descend to altitude 4,000 feet to QNH. Jill, good job. Thank you so much for the good job. Descend to altitude 4,000 feet, QNH 1012. Thank you for the support. Speedbird 851 Whiskey. Speedbird Concorde 1456, the wind 220, 18 knots, runway 27 right, cleared for takeoff. 213. 27 right, clear for takeoff, Speedbird Concorde 1456. Are we on the right path Martin here? 1015, route direct, Redsfer. Scandinavian Airlines, hello. 235, 23. Oh dear. Oh no, I probably messed up. Fuck. I mean, shit. No! No! Hang on. Where's the 220? Air France 66, over to advisory 122.8. Good night. Maybe it's good here. 217, alright. Merci, bonsoir.
218. 218. Iberia 1403, very good. Taxi to a gate of your choice now. Good night. 219. Very good night. Thank you for your control. Iberia 1403. Goodbye. 220. Here we go. But it looks like it's occupied. We're gonna solve that. It's not on. This is not a VATSIM plane, I'm pretty sure. So we're gonna. Texas 51. Proceed direct to Holly. Close this and see how it. What? There we go. Now we only have VATSIM planes here. The other one was from Flight Radar, like. Wow, I managed to taxi all the way, with your help, guys, to this correct stand. And they didn't kill me for flying on VATSIM, so that's a good sign. We're gonna have a look outside just to see that we sort of can't really see what the markings are saying here. Where's the A320 one? Speedbird Concorde 1456. There is no speed control. Climb now to flight level 280. All right. No speed restrictions up to flight Parking level brake on. 280 for Speedbird Concorde 1456. And now we'll disconnect here. Okay, there we go. And standby. Master switch on. APU bleed. Actually, start. And then APU bleed. Ladies man, har du rudder pedals? Yes, det har jag. Jag använder mig av Thrustmasters rudder pedals. Patrik, sorry, nu kan jag pusta ut lite mer. Sorry about that, guys. It was really a bit stressful there. Speedbird Concorde 1456 over to advisory now for further 1228. Patrik, då välkommen hela till London. Tack så mycket. Välkommen till London hörni. Vi klarade en lång flygning från Stockholm Arlanda. Riktig flygtid, 2 timmar. Hur lång var flygtiden egentligen? Vi ska stoppa inspelningen här så vi kan kolla på replay mode. Ladies man, blir det mer imorgon? Jag hoppas det. Om jag inte är för trött så hoppas jag kunna köra imorgon också. Annars blir det på onsdag. Som jag kör nästa gång. Har ni förslag på rutt som vi ska köra? Kanske vi ska prova Skiatos. Det vore ju ganska nice. Men kom med förslag så kan vi se vad vi kör. Nu har vi stoppat den. Bra. Och så gör vi så här. Flight planned. End flight. Scandinavian 551 is now at stand 220. Thank you very much for your guiding and have a good night. Thank you very much. Good night. Ja, jag vet inte om man gör så, men det känns bättre att säga hej då. London Heathrow, Virgin 141, holding short, Alpha 3. So disconnect. 141, thank you. The wind 220. Så där, då har vi disconnectat från VATSIM. Vi klarade det, we made it. Gatwick till Skiatos. Det skulle man kunna köra. Det är nice. Den kan vi köra. Vi ska se om det finns någon add-on sceneries för Skiatos. Men vänta, vi ska kolla landningen först här. Vi kör end flight. Review your flight. Okej, får vi se då vad det här blev. Ja men 234 är ändå helt okej. Helt okej landning. Och ska vi köra... Oj, vänta, vi måste lägga till en screenshot här när vi är framme också. Lite screenshots där. Ja, det blir väl bra så. Så går vi hit och så går vi till volanta-grejen. Okej, TUI. Okej, ja men TUI har ingen A320. Intressant. Eller det har de inte va? De har bara 737 tror jag. Men det kan vi väl försöka ordna på något sätt. Flyga
737 kan bli spännande. Ska vi se. Vi kör lite refresh. Många bilder blev det. Men här har vi då. Kan man lägga till det så här typ. Nej, det kunde man inte. Man måste ta bild för bild. Okej. Jag skulle vilja ha den där med London flygningen där. Vi tar en bild här. Det var någon med vi flög över London. Typ där. Ladies man, du kan köra rätt ändå. Yes. Jag kan köra typ i Seattle. Eller vänta, vad har vi för något? Så livery manager, vi går dit och kollar. I Seattle skulle vi kunna köra. Till Skiatos. De kör väl typ dit. Eller vad har vi mer? Har vi typ som kör A320? I Seattle tror jag är ganska säker på att de skulle kunna köra dit. Okej, gör vi så där. Stänger vi ner Volanta. Så. Stand 220 och så går vi kör en replay mode nu på kollar hur landningen var utifrån. Jet 2, okej, nice. Jet 2, men inte de också, har de? Men nice. Okej, vi laddar ner den här. Det var en A320 eller? Jo, A320. Shit, ännu större plan att landa på en liten flygplats. Men vad har vi för add-ons på Skiatos då? Den måste vi kolla. Load, nej, jo, vi ska ta load och då ska vi ta London 2. Den. Hoppas jag verkligen att den har fångat landningen. Let's see. Oj. Så där är vi. Och så går vi framåt lite grann i tiden. Här var det bilar. Jag laddar in senare lite grann. Där, nu kommer det. Jag vet inte vilken vi vill se det. Vi kan kolla lite olika. Så here's the landing. Only 27 right. Yes, vi kör vingperspektivet sen också. Oj, flärde kanske lite väl mycket. Ja, men det där är väl ändå godkänt. Och håller du hyfsat på centerline. Ja, det där är... Okej, kör vi en wing view. Nu kör vi så här. Kör lite därifrån, hinner den återställa lite grann. Och så går vi in dit och så kollar vi här. Vi kör den eller den. Höger eller vänster? Yes, ladies man. Lite sen men bra flare och bra hållning på centerline. Yes. Ja, jag tror att jag var lite för sen där. Men tur att det är en lång bana i alla fall. Hoppas jag kan inte vara lika sen imorgon på om när jag kör Skiatos eller på onsdag när jag kör Skiatos. Jag vet inte, det är niceare att ha en andra vin kanske den här. Lite stutter men ändå. Ta vänster, yes.
Ja då. Ändå nice. Verkligen fina detaljer de har med Phoenix A320. Patrik, tråkigt att SAS blev uppköpt av KLM-gruppen och tråkigt att de lämnade Star Alliance. Japp, jag håller med. Det känns som att de alltid har varit Star Alliance och alltid kommer att vara det, typ, även fast de har joinat de andra nu. Men ja, inte så mycket man kan göra åt saken. Ja, det är också tråkigt att de slutade flyga 737, håller jag med om. När jag planespottar så är det ganska tråkigt att bara se A320 nästan med SAS. Det är ingen fel med A320, det är bara det att det blir lite tråkigt att se typ samma plan hela tiden. Okej, men då ska vi se. Har vi någon nice scenery på Skiatos? Kan vi planera lite grann. Skiatos, msfs. Vad har vi då? Okej, vi har Orbx. Men det ska vi se, ska jämföra lite grann här. Jag hade redan kollat på någonting här. Okej. Det verkar vara någon för 2020. Med den här då. The buildings and everything are way too big. Okej, det låter inget bra. 0, har du inbuilt Heathrow i msfs? Ja, någon add-on har jag. Osäker på vilken. Ska se. Vi kör end flight så kan vi kolla vilken det är, tror jag. Jag tror att det står om man går in på Marketplace. Nej, my library. Jag har så mycket saker. EGLL. Currently incompatible. Aha. Nej, okej, jag har tydligen stream, currently incompatible. Oklart. Jag har tydligen 2 stycken. Så kan det vara. Men in i scene, det är inte, är det in i builds, eller? Om jag borde köpa den 0. Jag tror, alltså det känns som att, varför har jag typ 2 olika? Vad om jag kör disable här, vad händer då? Och så går vi till EGLL och testar. Och så kör vi disable och sen kör vi enable om det går. Incompatible. Enable. Hur blir det nu då? Då får vi svar på vilken jag har. Vi ska kolla. Så jag vet inte just nu, 0. Ladiesman, du borde åka till Heathrow, Planespot eller Schiphol. Yes, det är min plan att jag ska göra det faktiskt. Båda är riktigt nice. Jag tror att Amsterdam är lite mera planespotter-vänliga, alltså mot planespotters. Så att därför lockar det mig lite mer. Och att vädret känns som att det är lite, ofta kan vara mer bättre. Men det som lockar mig med London är ju såklart alla A380-plan som kommer in där och alla stora plan. Så att båda de skulle vara riktigt nice att göra. Jag hoppas kunna göra det i sommar. Men vi får se om det blir möjligt. Det vore riktigt nice. Och livestreama därifrån är tanken då i så fall. Nu ska vi se, varför ska jag in Arlanda? Det var ju London jag skulle kolla. Vi kollar hur den här scenerien ser ut. Så frågan är nu om det här är... nu tog vi bara en random gate här, men... Ladiesman, har du varit och planespottat denna gång? Vad händer nu då? Varför typ... Nu. Oj. Och så ska vi ändra till idag.
Då är det här default scenery typ, eller? Kan det inte vara. Eller vänta, kan det för sig vara. Men okej, nu ska vi se. Ja, men det här, nu känns det som att den är inte... Nu ska vi se. Kör vi så här. External, showcase. Vänta vi. Hallå? Sådär. Okej, alltså nu går vi till... Kan vi bara sätta parking brake på den här, tack. Okej, den här verkar leva sitt eget liv. Spännande. Nej, nu vet jag varför. Vi har ju på den här replay mode. Okej, då ska vi se. Ändra till dagtid, tack. Och så kan vi väl ha det någorlunda trevligt väder. Sådär. Undrar om det här, alltså det här default scenery, märker ni någon skillnaden? Känns... Alltså det här default scenery så är det ändå ganska bra, måste jag säga. Okej. Oklart. Och så tar vi end flight. Det är oklart vilken av de här jag har. Ja, vi går tillbaka till här, marketplace, och så tar vi EGLL och enable på my library, EGLL. Det står ju ändå att den är incompatible, men ändå står att den är streamed. Konstigt. Aha. Så disable. Ja, då var det den jag hade då. In i scen. Okej, men då ska vi se. Vi kör vidare på Skiatos. Ska bara se vad vi hade där. Ladiesman, ska jag ställa lite så på Skiatos så kollar det ut. Okej, då ska jag göra det. Jag ska kolla. Vänta, det fanns något med Orbx här. Undrar om den här kan bli compatible för 2024. Då kan jag ta den där. Vi provar att kolla hur default scenery ser ut. Okej, då går vi till Skiatos. Get started, login. Nej, vänta, vad ska jag göra? Nej, vi ska gå in till flight simulator såklart. Ja, nu tappade jag koden på Skiatos. Vi kanske bara ska skriva in det här. LGSK. Verkar rimligt. Vi ställer oss där. Och så kör vi en daytime. Nu ska vi se. Spännande. Patrik, hej då. Vi hörs på nästa live. Önskar dig en fortsatt trevlig natt. Tack detsamma Patrik. Och kul att du joinade in. Och vi hörs vidare. Joina gärna min Discord om ni vill också. This parking is too small for your aircraft. Ja. Okej, ska vi se. Och så kör vi en sådär och sen en sån. Och nu tar vi en view drone mode. Okej. Shit. Ja, den känns kort. Det är så här, man får typ ett försök. Undrar om det är ILS. Har de ILS eller är det liksom bara visual? Ja, där är default scenery, så den skulle man kunna kanske uppdatera. Ja, ingen ILS, okej. Är då alltså. Och så typ fram lite grann. Shit, men vad nice. Och så Skiatos måste jag prova att åka till någon gång. Nice. Ja, men den här kör vi. Skiatos kör vi. Det får bli nästa flygning. Det verkar riktigt nice. Så kan det ta typ 3 timmar och 30 minuter kanske flygtid dit. Så kanske blir det att jag börjar flygningen lite tidigare då. I och för sig så har jag ingenting
som händer på torsdagen så man är ledig då. Ja, men det kan funka. Det blir bra. Vi kör Skiatas nästa gång. Det blir riktigt nice. Ja, vad sa vi då? Men vilket flygplan då? Ska vi köra Jet 2 eller? Yes, ladies man, 3 timmar tar det ungefär. Yep. Det blir bra det. Kan jag typ köra igång vid 10, klar vid cirka 1 där någonstans. Ja, men nice. Och ett litet hus där också. Shit, tänk att bo här. Om det nu är ett hus där. Bara precis komma in där. Åh jäklar. Och en strand. Här skulle man ju vilja bo liksom. Åh, coolt med stenen så. Häftigt. Riktigt nice. Vi skulle kunna ladda in, bara se om det ens är någon trafik just nu. Aha, ligger en strand på andra sidan också. Nice, okej. Det var det P60 där. Så den här laddar in trafik, alltså riktig live-trafik och synkar den med live-trafik just nu. Så om det finns något plan här så kommer det dyka upp nu. Japp, här kommer de. Det är det där ljudet som låter. Det är att de har ett flygplan. Nej. Jo, där har vi någonting. En ATR ser det ut som. Ladiesman, vad heter den appen? Det heter PSXT. Så den här är liksom, kör ju live från typ, alltså det synkar typ bara efter några sekunder med Flight Radar 24. Så riktigt nice. Så att jag kan se, jag har nog en länk till, jag kan skriva det, PSXT. Det kostar $10, typ 100 kronor för 30 dagar. Så att man kan ha det gratis, men då ser man bara till parkerade plan. Om man vill se att de liksom åker och så vidare, då måste du betala typ 100 kronor för det och då har du det i 30 dagar. Och det funkar även för 2020. Så om du har Flight Simulator 2020 så funkar den också. Okej, så det finns en strand här också. Ladiesman, och jag som är fanguide. Men börja med att prova med att köra gratisversionen. Annars finns det ju liksom, du kan ju ta in trafik med FSLT, eller vet du, FSLT. Jo, den har jag också. Den är gratis med fly-by-wire, men det kanske du redan har. Den är ju ganska synkad, men inte som Flight Radar. Med den här känner du säkert till FSLTL med Traffic Injector. Men vi kan prova bara, vi kan gå till en flygplats som är lite mer aktiv. Vi kan vi tar en end flight. Och så kollar vi så här, vi kör en på Amsterdam bara lite snabbt. Typ eller någonting. I hamn tror jag det är. Japp. Och så tar vi på någon gate där, gate medium, start flight. Ska vi se. Och så ska vi kolla hur det ser ut på Flight Radar. Flight Radar. Så går vi dit. Ladies, kör med den och även Beyond ATC. Okej, nice. Jag har inte provat Beyond ATC. Den första jag provade är den här Say Intentions. Så att men jag har hört att Beyond ATC ska vara väldigt bra också. Jag måste prova den. Varför kollar jag där? Vi ska gå på EHAM. Show on map. Och så ska vi se, har vi de kanske stänger ner för det var ju inte så bra. Nej, gör de det? Stänger de ner flygplatsen alltså? Okej, Beyond har AI-trafik, men Say Intentions är mer realistisk. Okej, intressant. Det visste jag inte. Jag trodde att det var typ att båda var lika typ realistiska. Okej, men vi hade typ ingen trafik här. Vi ska se, eller inte så mycket.
är det där Heathrow Stansted? Där har vi Heathrow. Men de stänger ju typ ner den mitt i natten. Vi tar någon annan. Vad har vi lite flygplan som... Vad är det här för något? Leipzig. Frankfurt då? Herregud, kan man vara... Nej, vi provar London. Manchester. Dit går vi. Där har vi lite flyg i alla fall. Dit kör vi. Eller USA. Vi kan ta USA. Vi tar den i USA. Los Angeles. Den tar vi. KLAX. And flight. Och där är också någon add-on senior som jag har. KLAX. That's G for E. Tjena igen. Har du några planer på att bli pilot? Jag har alltid velat bli pilot egentligen, men så valde jag andra vägar i livet. Men jag tänkte väl försöka ta ett PPL-certifikat i alla fall. Så att jag har nyligen gjort ett test. Jag klarade ett pilottest typ så här, som man bara får ta 4 gånger per år. Aptitude Test Pilot någonting. Så den klarade jag. Och den är giltig i 1 år. Men jag sitter inte på typ 2 miljoner som jag bara kan lägga ut på en flygpilotutbildning. Så det begränsar mig lite grann där. Nu tror jag att den kanske kraschar där. Nej, det gör den inte. Bra, nu kommer den tillbaka. Nice. Set as departure. Men lite så. Så att jag tänker att det mest realistiska är nog att jag börjar med ett PPL-certifikat och sen därefter se vad som är möjligt. Jag måste också, för att kunna, om jag skulle bli... Nej, den dog. Ja, vi får kolla trafiken en annan gång. Däremot är jag lite sugen på att skaffa den här inför imorgon. Så Microsoft kraschade. Den klarade inte av att ladda in Los Angeles. Yes. Ladiesman, min pappa har PPL och har haft det sedan typ 2003. Okej, nice. Härligt. Jag antar att han är väldigt nöjd med det och fortsätter att flyga med det och sådär. That's G4E. Ska du flyga något mer? Inte idag. Kommer flyga nästa gång på onsdag tror jag det blir. Till Skiathos. Så då kör vi London till Skiathos. Ladiesman flög för första gången redan var 3 år. Oj shit. Nej 3 månader. Shit, det är inte illa. Min dotter flög första gången hon var 2 månader, nästan 3 månader också. Då åkte vi till Cypern med TUI. Jag tror att det var en 767 vi flög. Boeing 767. Men det var några år sedan nu. Yes, men jag tror att den här är väldigt sugen på att skaffa. Så att det ser väldigt bra ut med den här scenerin. Så vi kör Skiathos nästa gång. Det ser nice ut. Oj, jag fick åka i en Cessna. Shit, 3 månader. Jäklar. Shit. Finns det ens, kan man typ ens sätta fast barnstolar typ? Ja, men coolt ändå. Lite mer. Okej. Ja, men den här scenen verkar nice. Den ska jag försöka skaffa. Så kör vi en flygning på onsdag. Ja. That's for G4E. Vi hörs vidare. Och Ladiesman, tack så mycket för att du joinade in. Och vi hörs och ses snart igen. Joina gärna Discord om ni vill. Det finns, om ni klickar på min YouTube finns det en länk dit sen. Jag tror inte jag kan skicka den på TikTok. Jag fick en varning för det förut. Så, men vi hörs vidare. Och nästa flygning blir London till Skiathos. Och jag kör i multiplayer mode, så om ni har 2024 kan ni joina med. Alright guys, so thank you so much for tuning in. We'll see you next time. Next stream will be on Wednesday. Flying to Skiathos from London Gatwick is the plan. Vi see you and have a good night everyone. Vi hörs och ses och tack detsamma Ladiesman. Ha det så bra. Och vi hörs. Bye guys.